Hello, can you hear me? Hello, hello. Hello, Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Okay, so you can hear me, right? I am audible. Sorry for being late. Sorry to turn up late. Actually, what is happening? I was on a call and I could not really attend. So many things are going on. Anyway, so I hope you can recall what we have covered in the last class. Have you been able to solve some of the self-test questions or maybe interactive questions related to cost of equity? Or do you have any questions on last class, previous class, or confusions? I hope no, right? Okay. So let's get started then with the next topic, which is cost of debt. How do we calculate the cost of debt? So if we just recap before we get to the cost of debt, we did discuss about the capital structure and how does the capital structure affect the cost of capital and how does the cost of capital impact the investment decision making, because we need to earn more than the cost we are incurring from the business point of view. As simple as that. That's where all the investment appraisal and then other concepts come in place. And it is actually in line with the wealth maximization concept. So your objective from the company's point of view will always be to keep or reduce the cost of capital as low as possible. That should be your aim, and possibly try to reach to that optimum capital structure level. All right. So we have seen how to calculate the cost of capital, and in order to do the cost of capital, we have seen how to apply the dividend model. Dividend, there are two ways. One is dividend without growth. In other words, it's called constant dividend. Another is dividend with growth. And in the companies where you do not have any kind of dividend history, how you can apply the CAPM model. These are the models you have been through. Now, we have also seen if you are given the growth rate, that's fine. If you are not, then possibly you are given the dividend information. From that information, you can calculate the growth rate, and you have the dividend information with fluctuating dividend trend. You need to find out the series which represent the dividend history of the company, and then you need to calculate that growth rate from that data. Also, if the company doesn't have any dividend history, you can apply Gordon growth model too. Gordon growth model is based on the retention ratio and ROI, or return on equity or whatever. So this is the way you can calculate the growth rate too. So this is the summary we have been through in the last class. So today what we are going to do, we are going to look at the cost of debt. So I think it's fine. Now, if you have any questions on anything, I mean, feel free to ask me, okay? All right. So cost of debt. Cost of debt, if you have a straight debt, then it's very easy to calculate. So cost of, it's called KD, it is expressed as KD. KD equals to interest into 1 minus T. Sir, excuse me, sorry to interrupt. Probably you have got a bit away from the phone. I cannot hear you properly. Oh, I'm using the headphone. Now it is clearer, sir. Oh, it is clearer? Okay. Okay. Let me just place it this way so that so what if I follow this way? Can you hear me properly? Yes, sir, it's fine. It's Thank you fine. so much. Okay. So KD equals to 1 minus T divided by P0. All right. So 1 minus T, you might use a different notion, maybe that's fine. Into 1 minus T. So I means হচ্ছে interest, and that interest is allowable in the tax. এই জন্য হচ্ছে এখান থেকে আপনি ট্যাক্সটা মাইনাস করবেন. Let's put it into an example. Imagine you have borrowed from the bank at the rate of 13% maybe, and the rate is 1 minus 0.3 divided by
P0 is let's say on 3, that বন্ডের বাইশের প্রাইস হচ্ছে এরকম, অথবা লোনের ইন্টারেস্ট হোয়াটএভার ইট ইজ। সো সেক্ষেত্রে আমাদের এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট কত হবে? এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট উইল বি, এটা হচ্ছে আমরা পার্টিকুলার একটা বন্ডের কথা বলতেছি যার কস্ট হচ্ছে 103। ইউ সি, এই ক্ষেত্রে আমাদের রেট হবে 9% অথবা 8.8%। আমাদের কিন্তু 13% was the rate actually given by the bank or maybe particular bond. So why did it come down? এটা নিচে মানে কমে গেছে, effective interest rate goes down অথবা went down because of the impact of interest, because of its allowability, tax savings on that particular interest, and the higher price of that bond. এটার কারণ হচ্ছে আপনি 103 টাকা, whereas the bond was maybe nominal value was 100 and you got 103, মানে 103, তার মানে কি আপনি টাকা বেশি পেয়েছেন, whereas ইন্টারেস্ট দিতে হচ্ছে কম। এই কারণে আপনার রেটটা, এফেক্টিভ রেটটা went down. Are you guys okay with that? Yes, sir. Okay. Now, if it is a straight loan, let's say it is the loan from the bank, okay, and your interest rate is 15%. So what will be the effective rate? Effective rate will be 15 into 1 minus t, so which is 10.5%. Okay, so even though it is 15%, effective rate will be 10.5%. Now the problem comes in when these are called irredeemable bond. What do we understand by irredeemable bond? Irredeemable bond মানে হচ্ছে আপনার এইগুলা রিডেমশন করা লাগবে না, অলওয়েজ দ্য কোম্পানি উইল হ্যাভ দ্য ডেট অফ সিমিলার কাইন্ড ইন ইটস ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। এই জন্য হচ্ছে আপনাকে এটাকে বলে ইরিডেমেবল। দেয়ার ইজ নাথিং কল্ড ইরিডেমেবল বন্ড, কারণ কোনো কোম্পানি তো একদম হোল ইনফাইনিট লাইফের জন্য ওই বন্ডটা দিয়ে রাখবে না। দিস ইজ ভেরি আনইউজুয়াল। এইটার অ্যাজাম্পশনটা হলো, ধরে নেওয়া হয় ওই সিমিলার বন্ড আপনার ওই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে অলওয়েজ থাকবে। লেটস সে this bond comes with a 5 years duration বা time period. Once the 5 years is over, company will again pursue the similar kind of অথবা take similar kind of bond again, ঠিক আছে, অথবা issue similar kind of bond. So meaning, so in that capital structure, you will have similar kind of bond always. That's why we call it irredeemable bond. Is the explanation clear to you? Yes, Yes. sir. Okay, good. আপনারা কিন্তু একটু করবেন, পার্টিসিপেট না করলে আবার আমি ঘুমায় যাব, and I'm a little bit sick, এজন্য আমাকে আজকে তাড়াতাড়ি ছুটি দিবেন। Sir, I have a question, which is that the impact of effective interest rate due to the tax allowability, therefore it has been reduced, right? Absolutely, absolutely. Oh, thank you. Imagine ওই যে আপনারা ট্যাক্স সেভিংস আছে না, ধরেন আপনার প্রফিট বিফোর ট্যাক্স, ওইখান থেকে Exactly. যখন আপনি এটা চার্জ করবেন তখন আপনার প্রফিট কমে যাবে এবং ট্যাক্সের লায়াবিলিটি কমে যাবে, রাইট? সো এই Yes. কারণে তখন দেখবেন যে আপনার এফেক্টিভলি ওই ট্যাক্স বার্ডেনটা কমে যাচ্ছে বিকজ অফ দিস ইন্টারেস্ট। অলরাইট, Okay, sir. Thank you. ওকে। আমাকে তো আবার একটু 2-3 মিনিটের একটা ইয়া দিতে হবে, একটু একটু ব্রেক দিতে হবে। আমি একটু নেই 2 মিনিটের ব্রেক, আবার Okay, আসতেছি। sir. It's okay, Yes, sir. sir. Sure.
Yes, I'm back. Shoren, sometimes I feel I should not conduct. Which chapters are discussing today? আমরা তো ডিসকাস করতেছি কস্ট অফ ক্যাপিটাল এন্ড ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। ঠিক আছে জুয়েল হাসান? So then sometimes I feel I should not conduct the class কারণ possibly I can't do the justice কারণ এত প্রেশারের পরে এই ক্লাস নেওয়া একটা ভারী ঝামেলা হয়ে যায় বুঝছেন। তো পসিবলি অন্য আরেকজনের দেওয়া উচিত যে হচ্ছে উইল বি এবল টু গিভ ইউ এডিকুয়েট টাইম এরকম। এনিওয়ে, এখন দেখেন আমরা যদি এবার আসেন এগুলা কি ইরিডেমেবল ডেট, সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট এন্ড কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় হচ্ছে রিডেমেবল ডেট। রিডেমেবল ডেটটা বলতে আমরা কি মিন করি? রিডেমেবল ডেট মানে হচ্ছে যে ডেটটা রিডেমশন করা যায় সেটাকে বলে রিডেমেবল ডেট। এখন আমি আপনাদেরকে যে এক্সাম্পলটা দিব হুইচ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, এই জিনিসগুলো আপনারা একটু মাইন্ডফুলি দেখবেন বিকজ I will hate to repeat it over and over again. যদি আপনার নেক্সট মানে এখন হয়তো আপনারা বুঝলেন পরে গিয়ে আবার বললেন নো আই কান্ট রিমেম্বার, তখন আই উইল বি ভেরি ভেরি লাইক annoyed on that. Anyway, so redeemable ডেটটা কিরকম? ইমাজিন আপনার একটা বন্ড আছে, সেই বন্ডের নমিনাল ভ্যালু 100 টাকা। ওকে, এই বন্ডের মার্কেট ভ্যালু মানে এখন ওই যে যেমন ধরেন সুকুক বন্ড আছে না, ওই যে বেক্সিমকো কোম্পানির ছিল, তো কি মার্কেটে 100 টাকা করে বিক্রি হচ্ছে? পসিবলি নো, পসিবলি এটার মার্কেট ভ্যালু 96। এইটার ইন্টারেস্ট রেট সে 10%। এইটার নমিনাল ভ্যালু, মার্কেট ভ্যালু, ইন্টারেস্ট রেট, হোয়াট এলস, এটার ধরেন রিডেমশন ভ্যালু 100 টাকা বা 102 টাকা ইন 5 years টাইম। ইন 5 years টাইম মানে কি? 5 বছর পরে এটার রিডেমশন ভ্যালু হচ্ছে এরকম। ট্যাক্স রেট সে 30%। এই সিচুয়েশনে হাউ ইউ আর গোয়িং টু ক্যালকুলেট দ্য কস্ট অফ ডেট? ডিফিকাল্ট না? খেয়াল করেছেন Yes, sir. Difficult. এখানে নমিনাল ভ্যালু 100, ভালো করে খেয়াল করেন ইস্যুগুলা কি, কিন্তু মার্কেট ভ্যালু কত? 96। তার মানে হচ্ছে ইফ ইউ সেল দ্য বন্ড নাও অথবা ডেট তাহলে হচ্ছে 96 টাকা পাবেন। আপনার ইন্টারেস্ট রেট কত? 10। এই কে এই নাফিসুল? Nafsul Islam, please don't drag anything in the board. হ্যাঁ নাফিসুল, প্লিজ ডোন্ট ড্র্যাগ এনিথিং অন দ্য বোর্ড। আচ্ছা, এবার হচ্ছে কি ইন্টারেস্ট রেট হলো 10%, রিডেমশন ভ্যালু 5 years টাইমে এই যে বন্ডটাকে রিডেমশন করব কয় টাকা দিয়ে দিতে হবে? 102 টাকা। এখন দেখেন থিঙ্ক লজিক্যালি, আপনার সব সময় আপনারা চিন্তা করবেন এই যে যখন এরকম রিডেমশন বা রিডেমেবল ডেট আসবে, ফার্স্টলি ইউ উইল গেট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম দিস ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এইগুলো এরকম বলা থাকবে, তখন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইজ এ রিডেমেবল ডেট। রিডিমেবল ডেট যদি এরকম হয় এবং ইফ ইউ হ্যাভ এ ডিফারেন্ট ডেটা লাইক নমিনাল ভ্যালু অ্যান্ড মার্কেট ভ্যালু অ্যান্ড রিডেমশন ভ্যালু আর ডিফারেন্ট, তাহলে ইউ নিড টু অ্যাপ্লাই আইআরআর মডেল। কোন মডেল ইউজ করতে হবে তখন? আইআরআর Yes. বা ইন্টারপোলেশন মডেলে ইউজ করতে হবে। Now problem comes in, if you want to apply that IRR model, then you have to have two rates, right? IRR is the rate at which that NPV of that particular date will be 0, isn't it? তাহলে ওই Yeah. আইআরটা করার জন্য we need to look for two different rates, and one rate will produce positive result and another rate will produce negative result, and IRR will be effectively between these two rates. This is what we know, তাই না? Yes. Okay. তাহলে how do we find that out, that two different rates, that magic rate কিভাবে আমরা ওটা পাইতে পারি? খুব লজিক্যালি চিন্তা করবেন, your nominal value is 100 but market value is 96. What does it tells us? It tells us 100 টাকার বন্ড বিক্রি করে you are getting 96, whereas you need to pay interest on 100, meaning effective interest rate will go up or go down? Go down. Go down. ভালো করে বলেন, আন্দাজে effective interest rate go down। আপনি 100 টাকার বন্ড কিন্তু বিক্রি করেছেন কত? 96। তার মানে আপনার ক্যাশ ইনফ্লো কি বেশি হয়েছে না কম হয়েছে? কম হয়েছে। কম হয়েছে, কিন্তু আপনাকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে কত টাকার উপর?
100 টাকা। 100 টাকার উপর। তাহলে কি আমার এফেক্টিভলি আমার ইন্টারেস্ট কস্টটা বেশি হবে না কম হবে? বেশি। বেশি হবে। বেশি। বেশি। ডাজ ইট মেক সেন্স? আমি যে ওই আগের বার বকা দিছি এই কারণে বললেন না বেশি, ভালো করে বুঝে বলেন প্রথম অংশটা। ইউ টেক এ বিট অফ টাইম, চিন্তা করেন আগে, দেন কাম আপ উইথ ইউর সলিউশন। স্যার এটা বুঝতে স্যার বেশি কি লেট করে ফেলছি, আমি মাত্র জয়েন করছি তো, বেশি পড়ানো হয়ে গেছে। তা তো একটু লেট করেছেনই, হ্যাঁ স্যার। বুঝছেন? তাহলে কি এটা কি আমরা বুঝতে পারছি? বাট অত বেশি লেট করেন নাই তানভীর, অসুবিধা নেই, আপনার রেকর্ড থাকবে না, এটা দেখে নিন। আচ্ছা, জি স্যার, বুঝছি স্যার। ঠিক আছে, তাহলে ইন্টারেস্ট বেড়ে যাবে, ইন্টারেস্ট বেড়ে ইন্টারেস্ট যাবে। বেড়ে যাবে। দেখেন, the situation has been worsened further. কিভাবে হয়েছে? আপনি 100 টাকার বন্ড বিক্রি করেছেন 96 টাকা, এবং এইটার ফাইনালি ইয়া ভ্যালু কত, রিডেমশন ভ্যালু কত? 102 102 টাকা, after 5 years. 102 আফটার 5 ইয়ার্স। তার মানে আপনার এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট, শুড ইট গো আপ ফার্দার অর গো ডাউন? ডাউন স্যার। ডাউন স্যার। So it will be down. You guys are too quick to answer. It will be আগে up, বুঝতে sir. হবে। Effectively should be up, higher, It will be up. আগে because এই of situation we have to বুঝেন। pay less. হ্যাঁ, আগে সিচুয়েশনটা বুঝেন। দেখেন, 100 টাকার বন্ড আপনি পেয়েছেন 96 টাকা, দেয়ারফর আপনার এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট হ্যাজ গন আপ, কারণ আপনি টাকা কম পেয়েছেন। এইবার যখন আপনি ওটাকে রিডেম করতে যাচ্ছেন, ফাইনালি পেমেন্ট পে আউট করতে যাচ্ছেন, পেয়েছেন 96 টাকা, কিন্তু আপনি দিচ্ছেন কত? 102 টাকা। 102 টাকা, মিনিং ইউর এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট উইল গো আপ ফার্দার। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. Did everyone understand this? Yes, sir. Yes, sir. গুড। তাহলে এখন যদি আমরা দুইটা রেট নিতে চাই, which two rates we can possibly think of? দেখেন, এইখানে 10, তার মানে আমরা বলতে পারি না যে এটা লোয়েস্ট রেট অবশ্যই 10 হবে, লোয়ার লিমিট, কারণ কোনোভাবেই এই ইন্টারেস্ট রেট 10 এর নিচে হচ্ছে না। Yes, sir. বলতে পারি? Minimum, Okay. হ্যাঁ। তো আমার তাইলে হাইয়েস্ট রেট কত নিব? মেবি 15, অর ইভেন আমরা এটাও নিতে পারি 12 and 15, ঠিক আছে, এরকম, অথবা 12 and 17। মানে আমরা ইউজুয়ালি ইট ইজ রিকমেন্ডেড যে কিপ দ্য ডিস্টেন্স বা গ্যাপ বিটুইন 5, তাহলে হচ্ছে দ্যাট উইল গিভ ইউ অ্যাপ্রক্সিমেট আর কি আইআরআর। সো ইফ ইউ ফলো দিস সিম্পল ম্যাজিক, যেটা আমি আপনারে বললাম, এইটা তখন আপনি খুব সুন্দর করেই করতে পারবেন। আপনি কি একটা জিনিস জানেন, আপনাদের এই নতুন বইয়ে আমার অনেক জিনিস যেগুলো যে প্রসেসে আমি পড়াই সেইগুলা আপনার বইয়ে এখন চলে এসছে, মানে অনেকগুলা মডেল এই যেভাবে আমি এক্সপ্লেইন করি নতুন বইয়ে, যেটা আগে ছিল না, এই বইয়ে অনেক কিছু চলে এসছে। আই গট সো সারপ্রাইজ যে আইসিডব্লিউর বইয়ে এই মডেলগুলা, মানে এই ধরনের, মানে আমার যে থিঙ্কিং যেভাবে আমি মানে এক্সপ্লেইন করি, ভেরি সিমিলার ওয়ে অফ এক্সপ্লেনেশন তারা হচ্ছে তাদের বইয়ে নিয়ে এসছে। বুঝতে পারছেন? এনিওয়ে, সো আই হোপ যে ইউ আন্ডারস্টুড যে হাউ টু elect two different rates in order to calculate the IRR, because এই প্রসেসটা ফলো করলে আপনাকে এটাকে বলা হয় না ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথড, ইউ ডোন্ট নিড টু ডু দা ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথড। ওকে, বারবার তখন আর ট্রায়াল অ্যান্ড এরর করা লাগবে না, ঠিক আছে? তাহলে লেটস সলভ ইট টুগেদার। তাহলে আমরা কিভাবে সলভ করব? আমাদের ফার্স্ট হলো টাইম, দেন ডেসক্রিপশন, দেন হোয়াট, টাইম, ডেসক্রিপশন, দেন হচ্ছে আপনার অ্যামাউন্ট, দেন Discounting factor, ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, ভেরি গুড। তারপরে প্রেজেন্ট ভ্যালু, present value, দেন হচ্ছে again discounting factor, discounting factor, rate and present value. then present value. This is the way we can follow. So firstly, আমরা প্রথমে জিরো টাইমে মার্কেট ভ্যালু কত টাকা ছিল আমরা বিক্রি করলে এখন উইল ফাইন্ড 96. In your book you have got positive and negative, but don't bother, এরকম মনে করবেন। যদি আমরা if we think from the business perspective, যখন আমরা বিক্রি করলাম we will get 96, that will be our inflow. Okay, কারণ because we are trying to calculate the cost of capital from the perspective of company, isn't it? So business এর perspective এ করতেছি, so business will get that 96 cash inflow. এবং এবার আসেন হচ্ছে আপনি 1 to 5 years এ আপনাকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে, রাইট?
এই যে ইন্টারেস্টটা আপনি এটা নেট অফ ট্যাক্স নিয়ে নিবেন না, এটা আপনি নিবেন 10 টাকা, আপনি নিবেন হচ্ছে গ্রস অ্যামাউন্ট, কারণ ওইটা আমরা পরে ইম্প্যাক্ট দিব। অলরাইট, সো এখানে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর আমরা কত নিব? লেটস সে উই টেক 12% হিয়ার and we take 17% here to be on safe side. So you understood how we have elected these two discounting rate. I hope you do not have any confusion on that, right? এবং 5th ইয়ারে গিয়ে আমরা ফাইনালি রিডেমশন করব। রিডেমশন হবে কয় টাকায়? 102. 102. 02। ও সরি, এই জিনিসগুলা মাইনাস হবে, কিন্তু এই যে 10 হচ্ছে আমরা 1 to 5 years, this 10 is outflow and this is outflow too. সো এইভাবে আমরা করব। সো হোয়াট ইজ ইট? এখানে 1, এখানে 1। পাওয়ার n means হচ্ছে 5 divided by 0.1। আপনারা কি এই ফর্মুলা জানেন, এই যে হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য অ্যানুইটি? এই যে এটা হচ্ছে আমি অ্যানুইটি ক্যালকুলেট করলাম, ঠিক আছে? সো এটা অবশ্য অন টু হবে, 12% না। সো 12% এর অ্যানুইটি করলাম and you got this annuity number, আর এটা হবে 1 over 1.12 to the power 5। Oops. ওকে, সো এইখানে আবার যদি আমরা আসি, we can take the similar number, then let's change this discounting factor to this। এটা নিয়ে কি কারো কোনো সমস্যা আছে? No, sir. এখানে 17, so you got the number। এইবার let us multiply this। Okay, and you got the number. How much is it? Marginally positive. Oh, not like that. It has to be this. Okay. And second, so possibly we'll be better off. We take this. Yeah, so এটা আসলে আমার ওই যে 10 আর 15 নেন, 10 আর 15 নিলেই ভালো হবে এই সিচুয়েশনে। 10 আর 15 নিলে এটা হবে হচ্ছে 5, this is 5 too, and you got two different number, one is positive and another is negative. Now you apply the IRR formula, ওই যে lower rate plus হচ্ছে আপনার কি আছে NPV at lower rate, ওই যে কি আছে divided by আপনার ওই যে ফর্মুলাটা into differential R, এইভাবে করে you will be able to calculate the IRR, তাই না? IRR ক্যালকুলেট করবেন, তারপরে যে IRR টা হবে সেখান থেকে you deduct the impact of tax, you eliminate the tax, and then you will find the effective cost of capital in these circumstances. আমরা কি বুঝতে পারছি ওভারঅল? Yes, স্যার একটা বুঝতে পারছি। স্যার আইআরআর আর ওয়াইটিএম দুইটা কি সেম জিনিস কিনা? No, yield to maturity is something different আমাদের, বাট yield to maturity ক্যালকুলেট করার জন্য we can apply that IRR formula, ঠিক আছে? yield to maturity হচ্ছে আমার একটা বন্ডে yield আমার এফেক্টিভলি কত yield দিবে, বাট ইউ আর রাইট, কারণ হচ্ছে ওই yield-টা ক্যালকুলেট করার জন্য we apply that IRR formula, but IRR is a concept, ঠিক আছে? We can apply that concept in many circumstances. Clear? স্যার কস্ট অফ ডেট আমরা কি ওয়াইটিএম ওই ফর্মুলা দিয়ে করলে হবে কিনা?
YTM এর কোন ফর্মুলাটা আছে? স্যার নতুন ম্যানুয়ালে দেখলাম যে কস্ট অফ ডেট ওয়াইটিএম এর ফর্মুলা দেখিয়ে করেছে। ওইটা করলেও পসিবলি না হবে। আপনি যেটাই জান না কেন আপনার এই একই ফর্মুলাই হবে, একই রেজাল্টই হবে, প্রোভাইডেড ইট ইজ লজিক্যাল। ঠিক আছে? জি নতুন স্যার, আমি ম্যানুয়াল দেখেছি দাঁড়ান, কাছাকাছি আসে। কাছাকাছি আসবে, এটা না আসার কোনো কারণ নাই, কারণ নতুন ম্যানুয়াল তো আমি রিভিউ করছি, দেয়ার মানে ওইখানে তো অত বেশি ডিফারেন্স নাই। ঠিক আছে? সো এনিওয়ে আমাদের এই যেটা আছে, ইউ ক্যান ফলো দিস অন। ওকে, এটা দিলেই হচ্ছে আপনার রেজাল্টে চলে আসবে। এবার আসুন হচ্ছে হোয়াট ইফ আমরা উই টেক এ ডিফারেন্ট সিরিজ অফ ডেটা, তাহলে কি হবে? সে আমাদের নমিনাল ভ্যালু হচ্ছে 100, মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে 105, অ্যান্ড এইখানে হচ্ছে আপনি রিডেমশন ভ্যালু ইজ সে 100 টাকাই আমরা রিডেমশন করতে পারবো। নাও can you please help me to identify two different rates in these particular circumstances? মার্কেট ভ্যালু আর হচ্ছে রিডেমশন ভ্যালু। হ্যাঁ, বলুন। মার্কেট ভ্যালু আর রিডেমশন ভ্যালু, হ্যাঁ, তো মার্কেট ভ্যালু রিডেমশন ভ্যালু কি? এখানে চেঞ্জ আছে। তো মার্কেট ভ্যালু এখানে যেটা হচ্ছে যে 105, হ্যাঁ। আর রিডেমশন ভ্যালু হচ্ছে অ্যাট পার, দ্যাট ইজ হুম 100। হ্যাঁ, হুম সো বেসিক্যালি এখানে চেঞ্জের মধ্যে হচ্ছে যে আমাদের এখানে তো মার্কেট ভ্যালুতে শুধু চেঞ্জ করলেই হবে, রিডেমশনে চেঞ্জ করলেই তো ফর্মুলা যেটা আছে না ওইভাবেই ঠিক, আমাদের। দ্যাট ইজ ফাইন, Effective বাট interest rate will be lower না, there. আমার কোশ্চেন হলো হোয়াট শুড বি দ্য এফেক্টিভ রেট এবং হাউ ডু উই Lower, ইলেক্ট lower. টু ডিফারেন্ট রেটস? Effective interest rate will be Sir, lower it than will be previous lower. one. ভেরি গুড, এফেক্টিভ রেট উইল বি লোয়ার বিকজ আমরা হচ্ছে নমিনাল ভ্যালু থেকে বেশি দামে সেল করতেছি, দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং। আর হচ্ছে আপনার ফাইনালি যে রিডেমশন করতেছি এটাও হচ্ছে আমার কম টাকায়, মানে যে টাকা পেয়েছি তার থেকে কম দেওয়া লাগতেছে, সো ডেফিনেটলি আমার ইয়াটা কম হবে। তাহলে আমরা বলতে পারি না ইন দ্যাট কেস আমাদের হায়ার বা টপ ইয়াটা কত হবে রেট? আমাদের রেট শুড নট গো বিয়ন্ড 10, কোনোভাবেই 10-এর বেশি যাবে না। আর নিচে তাইলে আমরা কত নিতে পারবো? Sir, either 8 or 5. 5%। লেটস টেক 5, কারণ আমরা আসলে ওই যে বড় ব্যান্ড নিলেও এক্সামে আমরা একটু বড় ডিফারেন্স নিয়ে ক্যালকুলেট করতে চাই। ঠিক আছে, 5 নিয়ে আপনি ক্যালকুলেট করেন, বাট এটা কিন্তু যত বেশি কম হবে ডেভিয়েশন তত বেশি রেজাল্ট অ্যাকুরেট হয়। বাট ইন দ্য এক্সাম হল ইউ জাস্ট ওয়ান্ট টু শো দ্য প্রসেস রাইট, মানে ইউ ডোন্ট নিড টু বি 100% অ্যাকুরেট। আপনি যদি প্রসেস ঠিক রাখেন ইউ উইল বি অ্যাওয়ার্ডেড সাফিসিয়েন্ট মার্ক। সো আই হোপ যে ইউ আন্ডারস্টুড হাউ টু ইলেক্ট discounting rate in order to calculate the IRR. Okay? স্যার এইখানে আইআরআর দুইটা পজিটিভ বা দুইটা নেগেটিভ হইলে তো পার্সেন্টেজ তো সেমই আসবে স্যার। হ্যাঁ, সেটাও করা যাইতে পারবে, অসুবিধা নাই, কারণ আপনারা তো যে ইন্টারপোলেশন মডেল ইউজ করবেন, অসুবিধা নাই, মানে ইফ ইউ আর ওকে উইথ দ্যাট ইটস ফাইন, বাট জেনারেলি আমরা উই আর ভেরি কমফোর্টেবল উইথ ওয়ান পজিটিভ ওয়ান নেগেটিভ, এবং সেটা দিয়েই হচ্ছে আমরা করতে মোর তাই না, হ্যাবিচুয়েটেড। That's জি what স্যার। I have shown. But if you are comfortable with any other model, that's absolutely okay. দুইটা পজিটিভ হলেও করা যায়, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে? সেই ক্ষেত্রে কি স্যার এক্সামে কোনো ইমপ্যাক্ট আছে কিনা স্যার? নাই, as long as your answer is correct, আপনার প্রসেস ইজ কারেক্ট, এক্সামে ইম্প্যাক্ট তো নাই। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, হ্যাঁ আর কি। তাহলে এটা কাছাকাছি নিয়ে কাছাকাছি রেজাল্ট হলেই হবে। হ্যাঁ, কাছাকাছি রেজাল্ট ফলোইং দ্য রাইট প্রসেস। আচ্ছা, এবার বলেন এইটা নিয়ে আপনাদের, আই হোপ যে ইউ অল অফ ইউ আন্ডারস্টুড দ্যাট, তাই না? তাইলে আমরা কি কি দেখলাম? আমরা হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি দেখলাম, কস্ট অফ ডেট দেখলাম। এখন আরেকটা ইস্যু দেখেন, এরকম রিডিমেবল ডেটের ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক কনভার্সন অপশন আসে। মনে করেন এই সেম কোশ্চেনটা আপনাকে দেওয়া আছে, রিডেমশন ভ্যালু 100 in 5 years or 20 ইকুইটি শেয়ারস। তাহলে আমাদের কি বলা আছে? এটা হচ্ছে দিস পার্টিকুলার বন্ড কামস উইথ অ্যান অপশন। অপশন হচ্ছে ইউ হ্যাভ দ্য অপশন টু কনভার্ট ইট ইনটু ইকুইটি শেয়ারস ইনস্টেড অফ
রিডেমশন। তাইলে এই যে ইকুইটি শেয়ারে যদি আমরা কনভার্ট করতে চাই, ইফ ইউ আর এ রেশনাল ইনভেস্টর, চিন্তা করেন তাহলে আপনি কি করবেন? ওই সূচক বন্ডেও কিন্তু কনভার্সনের অপশন আছে। যদি এরকম হয়, ওকে, আমি যদি এটাকে শেয়ারে কনভার্ট করি এবং যদি দেখি যে আমার টাকা 100 টাকার থেকে বেশি হবে, আমার ওয়েলথ, তাহলে আর নট ইউ গোয়িং টু এক্সারসাইজ দ্যাট অপশন and maximize the wealth? Yes, sir. It only depends on the share market price. Right, absolutely. So you need to apply যে ওইখানে 5 বছর পরে আপনার 20টার শেয়ারের দাম কত হবে। ইমাজিন এই শেয়ারের দাম আছে এখন, কারেন্ট market price of that share is 3.5, maybe say 3.5, and with a growth G of 5%, মানে ডিভিডেন্ডের গ্রোথ বলতেছে 5%. So if we assume that the share price will grow by 5%, what will be the possible impact of share price after 5 years? 1.05 to the power 5, isn't it? তার মানে 5 বছর পরে এই শেয়ারের দাম হবে এরকম, রাইট? এখন যদি 20টা শেয়ার হয় তাহলে তার দাম কত হবে এটা, ওকে ফাইন। এখন যদি আমি দেখি এরকম 30 times 20 which is 89, সো আপনার কি হবে? Not exercise. আমি এক্সারসাইজ করব না স্যার। এক্সারসাইজ করবেন না। হোয়াট ইফ ইউ হ্যাভ দ্য গ্রোথ অফ 7%? তখন একটু দেখি কি হয়, তখন হচ্ছে 98. হোয়াট ইফ ইউ হ্যাভ দ্য গ্রোথ অফ 10%? Come on, it Then gives a big will result. I do? There is a big difference. তার মানে Then I do, sir. definitely you will exercise the option. You will take 20 shares এবং তারপরে আপনি ওটা রাখবেন অথবা সেল করে দিবেন, because your wealth will be maximized, right? On 4.02. ঠিক আছে? তাহলে এটা কি আমরা বুঝতে পারছি যে যখন আমার কনভার্সন অপশন আসবে তখন ডেফিনেটলি আমাকে ওই কনভার্সনের ওইটা কগনিজেন্সে নিয়ে দেন উই নিড টু কম্পেয়ার বিটুইন দিস টু অপশন, যেটা হায়ার হবে উই নিড টু অ্যাপ্লাই দ্যাট। কেন আমাদের হায়ারটা অ্যাপ্লাই করতে হবে? কারণ যদি কোনো আমার থাকে, ইনভেস্টর থাকে, তাহলে ডেফিনেটলি ওই রেশনাল ইনভেস্টর দে ক্যান অ্যাপ্লাই দ্যাট অন, দে উইল বি অ্যাপ্লাইং দিস অন, দে উইল বি এক্সারসাইজিং দিস অন, বিকজ তারা আসলে বেশি চায়, ওয়েল চায়, ঠিক আছে, বা বেশি আউটকাম চায়। সো আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য কস্ট অফ ডেট এন্ড হাউ টু টেক দ্য কনভার্সন অপশনস, কিভাবে আমাদেরকে এটা করতে হয়। অলরাইট, নাও মুভিং অন। অনেক সময় আপনার থাকবে প্রেফারেন্স শেয়ার। প্রেফারেন্স শেয়ার যখন থাকবে, স্যার ওইখানে একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। জি জি বলেন। ওইখানে যে আমাদের যেমন 10% দিস ইজ অ্যানুয়ালি, হ্যাঁ, তো যদি এখানে সেমি অ্যানুয়ালি হয় তাহলে আমাদের কি হবে? গুড অথবা কোশ্চেন। কোয়ার্টারলি হয়, হ্যাঁ, যদি আপনার কোয়ার্টারলি হয়, সেমিঅ্যানুয়াল হয়, অথবা সেমি অ্যানুয়ালি হয়, তখন ওইটারে আপনার 2 দিয়েই করা হয়। এটা একটা ভালো কোশ্চেন করছেন। এইগুলো অবশ্য যে বন্ড ভ্যালুয়েশনে কাজে লাগে। যেমন ধরেন এরকম যদি থাকতো, এই বন্ডটা, এই যে এইটা মনে করেন সেমি অ্যানুয়ালি, তখন এই যেটা আছে, এই যে পিরিয়ডটা 1 to 5 ইয়ার্স, কিন্তু এটার পিরিয়ডটা তখন হতো 10। সেমি অ্যানুয়ালি মানে কি, তখন পিরিয়ড কত হবে? 10, ডবল হবে। ডাবল হবে। এবং এই জায়গায় যে কাজটা আমরা করতাম তখন, এই যে 10% এর হাফ কত? 0.5, এইখানে নিতাম হচ্ছে 10। আপনারা কি ফলো করতে পারতেছেন? এটা হতো কি 10 ডিভাইডেড বাই, এটাও হয়ে যাইতো 0.05। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস। সো এটা যেহেতু আপনি বলতেছেন এটা হাফ ইয়ারলি, তখন এটাকে আমরা হাফ ইয়ারলি মিন্স কি, হাফ ইয়ারের ইন্টারেস্ট রেট হবে 10 এর অর্ধেক কত? 0.05। তখন পিরিয়ড আমার হয়ে যাচ্ছে 10। এইভাবে করে আমরা এটা করে ফেলবো। ক্লিয়ার? এই যে এরকম ভাবে হইতে থাকো। আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন না বোঝা যাচ্ছে না? বুঝেছি স্যার। আচ্ছা, জি কিন্তু স্যার, এই জায়গায় it's clear to এই us. জায়গায় আর একটা হ্যাঁ ক্লিয়ার টু আস, কিন্তু এই জায়গায় একটা গন্ডগোল হয়ে গেছে। তখন তো হাফ ইয়ারলি 5 টাকা করে দিবে, ঠিক আছে না? তখন তো আর 10 দিবে না, তখন 1 to টাইম 5 ইয়ার্স, কিন্তু ব্র্যাকেটে আমরা লিখতাম 10 ইনস্টলমেন্ট, ঠিক আছে? এরকম কোথায় লিখছি 10? স্যার এটা মান্থলি হইলে বা 12 মাসে হইলে তখন কি হবে? 12 তে তখন ওই যে 12 দিয়ে ভাগ দিবেন কিন্তু ইন্টারেস্টকে। পার্সেন্টেজ কত হবে তখন?
তখন হচ্ছে ওই যে 10/12, বোঝেন নাই? স্যার স্যার এখন 2 মাস, মানে যখন হাফ ইয়ারলি হয়েছে তখন 10কে 2 দিয়ে ভাগ দিচ্ছেন, তখন আপনার এফেক্টিভ রেট হচ্ছে 5। যদি আপনার 12 মাস হয় তখন হচ্ছে 10/12, মানে হচ্ছে আপনি মান্থলি ইন্টারেস্ট কত 0.83, তখন এই মডেলে যাবেন। যদি এটা কোয়ার্টারলি হয় তখন এটা কি কত দিয়ে ভাগ দিব? 4 দিয়ে, তখন আমার কোয়ার্টারলি ইন্টারেস্ট রেট 2.5। আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পারতেছেন? জি স্যার জি এইভাবে আমরা এটা ক্যালকুলেট করতে পারি। ওকে, সো এনি আদার কোশ্চেন অন দ্যাট? বাট ইউজুয়ালি অত কঠিন আসার কথা না। এইটা আসবে অনলি যদি আপনাকে যে বন্ড ভ্যালুয়েশন ট্যালুয়েশন করতে দেয় তখন এটা লাগতে পারে। ঠিক আছে, গুড। এবার আমাদের ম্যানুয়ালে এবার অ্যাড করছে ম্যানুয়ালি, বাট এটা হ্যাঁ, হচ্ছে ম্যানুয়ালি এক্সেলে তো করে অ্যাড করবেই, দিয়েছে তো দিজ আর স্যার এই ভেরি জন্য ইম্পর্ট্যান্ট। আগে আপনাদের পরীক্ষায় আসতো, ইভেন দো ইট ওয়াজ নট ইন দ্য ম্যানুয়াল। আপনারা একটা কাজ করবেন, বুঝছেন? বাট স্যার এটা প্রবলেম এই হচ্ছে এটা ম্যানুয়ালে ওটা সবগুলো কোন চ্যাপ্টারে এক্সেলে আছে? দিয়ে দিছে সলিউশনটা, এই জন্য আমাদের বুঝতে একটু সমস্যা হয় এক্সেল আর তো কি। সলিউশনে দিবেই, কারণ হচ্ছে ওইখানে পরীক্ষা হয় কম্পিউটারে। এখন আমাকে বলেন, এই এটা কোন চ্যাপ্টারে যেন দিয়েছে? হাসিব, এটা কোন একটু চ্যাপ্টারে দেখে দিয়েছে? বলতেছি, চ্যাপ্টার 5 এর লাস্ট ম্যাথটা মেবি। আমাদের এই চ্যাপ্টার 5-এ আপনারা একটা কাজ করবেন, হু ইজ দ্য ক্যাপ্টেন। আমাদের তো বই এখনো প্রিন্ট হয় নাই, বুঝছেন? আমার তো সফট কপি আছে, কিন্তু সফট কপি ইজ ভেরি অ্যানয়িং টু গো থ্রু। আপনারা কাইন্ডলি যে ক্যাপ্টেন আছেন, ঠিক আছে, আমাকে একটু ওই যে ওই নতুন নতুন যদি কোনো টপিক থাকে আমার একটু বলে দিবেন, এটা আমি কভার করে দিব, ডোন্ট ওয়ারি। ঠিক আছে, ইভেন দো আই রিভিউড ইউর বুক, বাট থাকে না যে আই আই অলমোস্ট ফরগট দ্যাট। আপনার এত বড় বই কোথায় কি আছে এটা মনে থাকে না। আপনারা বলেন, আই উইল হেল্প ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দোজ। ঠিক আছে, এটা গেল। তাইলে এবার আসেন হচ্ছে প্রেফারেন্স শেয়ার। প্রেফারেন্স শেয়ারের ক্ষেত্রে মানে ক্যাপ্টেন আমাকে যোগাযোগ করেন, ঠিক আছে। এবার আসেন হচ্ছে প্রেফারেন্স শেয়ার। প্রেফারেন্স শেয়ারের ক্ষেত্রে আমাদের এরকম হয় যে আমাদের ধরেন মার্কেট ভ্যালু, সে মার্কেট ভ্যালুর আগে আমরা বললাম নমিনাল ভ্যালু আছে একটা, সে নমিনাল ভ্যালু হচ্ছে 10 টাকা একটা প্রেফারেন্স শেয়ারের। ওকে, এটার মার্কেট ভ্যালু মেবি 11 টাকা। এটা ডিভিডেন্ড দেয় হচ্ছে 1.1, মানে 1 টাকা 10 পয়সা করে ডিভিডেন্ড দেয়। ফার্স্ট অফ অল কোশ্চেনটা আমার, আপনারা বলেন, ইজ ইট সাবজেক্ট টু ট্যাক্স? মানে এই যে ডিভিডেন্ড কি সাবজেক্ট টু ট্যাক্স? নো স্যার। No, because No. as preference shares, you do not need to deduct any tax. You do not need to give any impact of tax here because it is not like debt অথবা লোনের মতো না। সো আপনাকে যে কাজটা করতে হবে, এই ডিভিডেন্ড ভেরি স্ট্রেট, ইউ জাস্ট অ্যাপ্লাই। এবং উইল ইট হ্যাভ এনি কাইন্ড অফ গ্রোথ রেট অন দ্য প্রেফারেন্স শেয়ার? প্রেফারেন্স ডিভিডেন্ড কি গ্রোথ হবে কখনো? না স্যার। নো স্যার। No. তাইলে 1.1। আচ্ছা, আপনাদের বলছে বই টই কবে দিবে? না। এটা তো আমি ওনাদের বলতেছি যে বইগুলো একটু বের করে স্যার, করে আমাদেরকেও কিছু লাইব্রেরিতে copy দিতে। চলে আসছে স্যার। স্যার বই তো হচ্ছে বাইরে থেকে আমরা কিনে ফেলছি। ও, বাইরে থেকে কিনে ফেলছেন, কিন্তু আইসিবি তো বের করে নাই এখন। স্যার, বইতলাতে চলে না স্যার, আইসিবি কি বের করবে বই স্যার? করবে করবে করবে। করছে স্যার, করছে। অ্যাটলিস্ট আমাদেরকে এবং লাইব্রেরিতে আপনাদেরকে সবাইকে তো দিতে হবে, স্টুডেন্টদের বই দিবে না? স্যার স্যার জি, আচ্ছা। তাইলে ইউ আন্ডারস্টুড যে হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার। তাইলে স্যার এখন দেখেন বই লাইব্রেরি মোহাম্মদুল্লাহ, আপনার কথা শোনা যায় না। তাহলে হোয়াট উই হ্যাভ আন্ডারস্টুড যে আমাদের স্যার তিনটা কম্পোনেন্ট, আমাদের তিনটা কম্পোনেন্ট আছে। তাহলে ইকুইটি এবং হচ্ছে ডেট, প্রেফারেন্স শেয়ার, এবং সবগুলার কস্ট কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয়। বলছে হার্ড কপি অ্যাভেলেবল ইন দ্য লাইব্রেরি। তাই কবে থেকে? জুয়েল, স্যার আমরা কি এক কপি বই পাবো আইসিবি থেকে? আপনারা তো পাবেন, আপনাদের কিনে নিতে হবে। ও, 21 অক্টোবর। ওকে, তাহলে ওরা আমাকেও দিবে, অসুবিধা নাই। তাহলে ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড যে হাউ টু ক্যালকুলেট এই যে আপনার ডিফারেন্ট কস্ট অফ ক্যাপিটাল। ফাইন। এইবার আমরা, আমাদের অবজেক্টিভ কি? ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল বের করা, তাই না? ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল বের করা।
So এই ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল বের করতে গেলে ফার্স্টলি ইউ নিড টু লুক এট দ্যাট ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে অনেক কিছু থাকে, কি কি থাকতে পারে? লেটস সে শেয়ারস, মানে হচ্ছে অর্ডিনারি শেয়ারস, তাই না, বা ইকুইটি শেয়ারস। তারপরে কি থাকতে পারে? আপনার প্রিফারেন্স শেয়ার। প্রেফারেন্স শেয়ার থাকতে পারে। তারপরে থাকতে পারে ডেট মেবি, রাইট? আপনার আরো থাকতে পারে, এইগুলার আগে আমরা যদি আরো রিটার্ন আর্নিংস। রিটেন আর্নিংস থাকতে পারে, ভেরি গুড। তারপরে কি থাকতে পারে? মেবি রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ, মেবি আরো অন্য অন্য যে রিজার্ভ টিজার্ভ আছে এইগুলা থাকতে পারে, তাই না? অনেক কিছুই আমার এই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে থাকতে পারে। এখন ধরেন Rajesh Shamim, ICAB manual is student cost of ICAB 23 manual, মানে কি? Manual is student cost of also soft copy available in ICAB website. I didn't quite understand, Rajesh Shamim, what did you mean? স্যার কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। কি বলতে চেয়েছেন শামীম? স্যার আমি বই ম্যাচ করে দেখেছি, আইসিডব্লিউ বইটাই জাস্ট এখানে রিপ্রিন্ট হয়েছে, কপি পেস্ট, সেটা তেমন তো কোনো চেঞ্জ নাই। আরে বাবা, আইসিডব্লিউ এর বই তো নেওয়া হয়েছে। আমাদের আইসিএবি তো আইসিডব্লিউ ফলো করে, আমরা তো ওই বই নিচ্ছি। তাহলে স্যার আমরা যে আইসিডব্লিউ মানে হার্ড কপিটা নেই 2023 বা 24-এ, তাহলে অবজেক্টিভ ফুলফিল, আইসিডব্লিউ বইয়ের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নাই। না, ওইটা আইসিএবি এর বই তো আপনার একটা সেট বেরোবে, ওইখানে লিটল বিট চেঞ্জেস আছে। তো একটু একটু লাইনে থাকেন, আমার একটু কল ধরতে হবে।
সরি, হ্যাঁ, ওই আই গেট সো মেনি কলস, ইটস ডিফিকাল্ট টু হ্যান্ডেল। এনিওয়ে, তো এখন দেখেন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে যেটা হয়, লেটস সে আপনি শেয়ারস আছে, প্রেফারেন্স শেয়ারস আছে, ডেট, রিটেইন আর্নিংস, এবং মনে করেন আপনার এই কোম্পানিতে 100 মিলিয়ন শেয়ার ছিল 1 টাকা করে, তার মানে কি 100 মিলিয়ন টাকা। আপনার প্রেফারেন্স শেয়ার ছিল 10 মিলিয়ন, ডেট ছিল হচ্ছে সে 35 মিলিয়ন, এবং রিটেইন আর্নিং ছিল হচ্ছে সে 23 মিলিয়ন, রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ ছিল 7 মিলিয়ন। দিস ইজ দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। এখন ধরেন এই ইকুইটি শেয়ারের দাম হয়ে গেছে 1.5 করে, দেন প্রেফারেন্স শেয়ারের দাম আছে 1.2 করে, ডেটের ভ্যালু আছে হচ্ছে ধরেন 119 করে পার শেয়ার, এরকম করে, আর এইগুলা তো আর নাই, এইগুলার মার্কেট ভ্যালু নাই। সো অলওয়েজ আমরা যখন ওভারঅল, এই আপনারা মিউট করেন যদি কেউ ইয়া করে থাকেন, আপনাদের ফার্স্ট জব হবে এই ইয়াটাকে, মানে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটাকে মার্কেট ভ্যালুতে কনভার্ট করা। সো হোয়াট উইল বি ইউর ফার্স্ট জব? টু কনভার্ট দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ইনটু মার্কেট ভ্যালু। সো হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট? এখানে হচ্ছে 100 ইনটু 1.5, তার মানে এই যে দেখেন, you are converting it into market value. So only problem is this on কিন্তু আসলে ঠিক নাই, এই যেটা, এইটা হবে হচ্ছে 35 divided by 109 times 100, তাইলে হচ্ছে এটা 29 পয়েন্ট, না এটা আসলে উল্টা বলছি, এটা ডিভাইডেড বাই 100, যেহেতু মার্কেট ভ্যালু এটা 109, এই যে এরকম হবে। সো দ্যাট ইজ দ্য স্যার ডেটটা মানে 35 119টা বুঝিনি এটা। 119 মানে 100 টাকার বন্ড হচ্ছে 119 টাকা, এটা হচ্ছে 35 মিলিয়ন, এই ফিগার গুলো হচ্ছে ও মিলিয়নে, আচ্ছা 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 ঠিক আছে। ঠিক আছে? সো আমরা কি করছি, এটারে মার্কেট ভ্যালুতে কনভার্ট করছি। তাহলে হ্যাঁ। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু ইউ নাও? তাহলে দ্যাট ইজ দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, ইট ওয়াজ দ্য বুক ভ্যালু, ইট ইজ দ্য মার্কেট ভ্যালু। মার্কেট ভ্যালুতে আমাদের কত হলো, এখন সাম করব এটা। এখন যদি আপনাকে বলে যে ইউ ক্যালকুলেট দ্য ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল, ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল সে 15% for equity, preference share হচ্ছে let's say 12%, and issue হচ্ছে say 9% ডেটের ক্ষেত্রে। So how do you calculate this? এটার নিয়মটা হলো, দেখেন এই ফর্মুলাটা খেয়াল করেন, প্রথমে আমরা 150 into 15% নিলাম, প্লাস 12 into 12% নিলাম, ইন্ডিভিজুয়াল কম্পোনেন্টের কস্ট ক্যালকুলেট করতেছি, দেখেন ওয়েটেড ইনটু 9% নিলাম, রাইট? পুরোটাকে আমরা নিলাম, then we divide it by this. So here you go, here is your weighted average cost of capital, which is 13.6%. So you see how to calculate the weighted average cost of capital, individual component এবং তার যে cost of capital নিলাম, নিয়ে তাকে আবার ওভারঅল যে এই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার মার্কেট ভ্যালুতে আছে সেটা দিয়ে ডিভাইড করে we found the weighted average cost of capital of 13.6%. এই পর্যন্ত কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? ডু ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট? স্যার ঠিক আছে স্যার। স্যার একটু রিপিট করেন স্যার আবার। 13.6 এর এটা আরেকবার একটু এই 13.6 হলো কি, যে দেখেন ইন্ডিভিজুয়াল যে ইয়া ছিল, এই যে ধরেন শেয়ার ইকুইটির 150, তার সঙ্গে হচ্ছে 15% আমরা মাল্টিপ্লাই করলাম, 12 হচ্ছে প্রেফারেন্স শেয়ার, তার সাথে এই যে এই ফর্মুলাটা দেখেন, 12 এর সাথে 12%, 41.65 ইন্টু 9%, তার মানে আমরা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার যে মার্কেট ভ্যালুতে যে টাকাটা আসতেছে এমভি, এই মার্কেট ভ্যালুর সাথে যে এফেক্টিভ রেটটা আছে সেটারে আমরা মাল্টিপ্লাই করলাম, করে আমরা একটা রেজাল্ট পাইলাম। কিন্তু আমার তো ওয়েটেজ এভারেজ করতে হবে, ওয়েটেড করার জন্য এটাকে ডিভাইডেড বাই এটা ওভারঅল যে ইসের ভ্যালু আছে, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের মার্কেট ভ্যালু আছে, সেটা দিয়ে ডিভাইড করলাম। আদারওয়াইজ আমরা যে কাজটা করতে পারতাম, দেখেন কি যে কাজটা করতে পারতাম, সেটা হলো 150 ডিভাইডেড বাই এটা, তার মানে কি এটা একটা ওয়েটেজ, 12 ডিভাইডেড বাই দিস, এটা আরেকটা ওয়েটেজ, 41 divided by 203, এটা আরেকটা ওয়েটেজ। হোয়াট ইউ কুড হ্যাভ ডান, যে আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন, এই ওয়েটেজ তো হয়ে গেল, তাহলে এইটা মাল্টিপ্লাই বাই ওয়েটেজ,
এটা করেন, করার পরে এটারে যদি আপনি সাম করেন তাহলে দেখবেন ওই 13.6%। স্যার এটা ইজিয়ার, এটা স্যার আমরা পড়ে আসছি। কোনটা? এই যেটা এখন করলেন স্যার, মানে এইটা ইজিয়ার না, এইটা ইজিয়ার হচ্ছে আপনি যে করছেন এই জন্য ইজিয়ার, এইটা অ্যাকচুয়ালি ইজিয়ার না। কারণ হচ্ছে আপনাকে ওই যে প্রত্যেকটা ইসের ক্যালকুলেট করতে হবে, কম্পোনেন্টের ওয়েটেজ আলাদা আলাদা করে ক্যালকুলেট করতে হবে। সি দুইটাই কিন্তু একই রেজাল্টই হচ্ছে 13.5। এইটার ঘটনা যেটা হয়েছে, ইফ ইউ আর কমফোর্টেবল, মানে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লাইক ইম্পোজ এনিথিং, আপনার যেটা কমফোর্টেবল সেটা করবেন, বাট আই লাইক ইট বেজ অন, কারণ হচ্ছে আপনার স্ট্রেট ওয়ে আপনি যখন এই পর্যন্ত চলে আসলেন, ইউ ডু নট নিড টু গো থ্রু অ্যানাদার প্রসেস, অ্যানাদার সেট অফ ক্যালকুলেশনস আপনার করা লাগতেছে না। এটা তো এক্সেল এই জন্য না তাড়াতাড়ি হচ্ছে, আপনি তো পরীক্ষা দেন ম্যানুয়ালি, তো তখন আপনি কি স্ট্রেট ওয়ে আপনি তো এই ফর্মুলা দিয়ে বের করে ফেলতে পারেন। আমি কি বুঝাইতে পারছি? স্যার স্যার কারণ যদি এই 15, 12 আর 9 তো দেয়া থাকবে না? 15, 12, 9 দেওয়া থাকবে কেন? ওটা তো আপনি ক্যালকুলেট করবেন। আমরা না ফর্মুলা দেখাইছি কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয়। এই স্যার 15 উপরে কাজটা দেন দেখি কি ফর্মুলা। হ্যাঁ, হোয়াট? এগুলো স্যার জাস্ট অ্যাজাম্পশন করে দিছে আর কি, 15, হ্যাঁ 12, হ্যাঁ 9। স্যার ওই রেট, উনি রেটের কথা বলছেন স্যার। না না, ওই রেট 15%, তো রেট 12%, উনি 9%। পরে এসে বললে হবে না, এগুলা না ইউ হ্যাভ বিন থ্রু ফ্রম দ্য লাস্ট ক্লাস যে আমরা কিভাবে রেট গুলো ক্যালকুলেট করি, সেই ক্যালকুলেশন থেকে এটা এসছে, ঠিক আছে? এই আর কি। নাও আই হোপ যে ইউ আন্ডারস্টুড, তাই না? মেজরিটি অফ ইউ আন্ডারস্টুড না? Yes, sir. Yes sir. স্যার Good. Sir, first রিটার্ন one is আর্নিং so আর easy, sir. রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ যেটা, ওটার কি তাহলে কষ্ট ওয়েট হবে না? ওয়েট ওইটা নিয়ে আসতেছি আপাতত, মানে স্টিক টু দ্য পয়েন্ট পচাইছে আমার যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে আমি লিখছি এটার কারণ আছে, হ্যাঁ, ওয়েট আনটিল আই ফিনিশ। এবার দেখেন, আমরা যখন বলবো যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার অ্যাট মার্কেট ভ্যালু, দেখেন হিয়ার ইজ দ্য ক্যাচ। ক্যাচটা হলো এই যে রিটেন আর্নিংস অ্যান্ড রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ, দিস বিলংস টু হোম, হুইচ গ্রুপ অফ আপনার স্টেক হোল্ডার্স এটার own শেয়ার করবে? হোল্ডার। Equity shareholders, right? So Right, these sir. belongs to the equity shareholders. We all agree. And these shares are traded in the market. তাই না? কারণ this is the market value of share, isn't it? Yes. So যদি if it is so, তার মানে হচ্ছে already এই shareholder এরা জানে they are the owner of these retained earnings and revaluation reserve. Therefore, their share price include the positive impact of that, isn't it? কারণ ওরা তো জানে they are Yes, the sir. owner. এই কারণে ওর শেয়ার প্রাইসের মধ্যে অলরেডি এটা ইম্প্যাক্টেড। ওকে, সো এই জন্য আপনার এটা ই করা হয়েছে আর কি অন পয়েন্ট, মানে যে আপনার এইটাকে আর কনসিডার করার দরকার নাই ফর ক্যালকুলেশন অফ ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল। আর ইউ গাইজ ওকে? ইয়েস স্যার। Yes sir. ভেরি গুড, ভেরি গুড। তাহলে দ্যাট ব্রিংস যে আমাদের একটা মোটামুটি আন্ডারস্ট্যান্ডিং হলো হাউ টু ক্যালকুলেট ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল। নাও আমরা একটা ম্যাথে চলে যাই, এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড ম্যাথ। In your previous class, I have shared some ICAW maths. Remember? আমরা এখানে সেই স্যার লোন স্টক আর এই যে একটু আগে যে ডেটটা করছি আমরা, এটা কি সেম লোন স্টক হ্যাঁ যদি বলা হ্যাঁ থাকে? লোন স্টক মানে একই জিনিস, একই ওকে স্যার। মানে ওইটা ওই যে ইংল্যান্ডে বলে লোন স্টক। হ্যাঁ, আচ্ছা, মানে স্যার আমাদের একটা ম্যাথ আছে তো ম্যানুয়াল, এই জন্য বললাম স্যার, ওই ইন্টারেক্টিভ যে কোশ্চেন। ম্যানুয়ালে তো মানে তো ইংল্যান্ডের বইটারই আমরা কপি পেস্ট করছি উইথ এ লিটল বিট অফ মডিফিকেশন। হ্যাঁ, এনিওয়ে, এইবার আসেন অক্সফিল্ড লিমিটেড। অক্সফিল্ড লিমিটেড হচ্ছে এ লিস্টেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানি ইজ কনসিডারিং এ মেজর ইনভেস্টমেন্ট। দ্য কোম্পানিজ ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্ট team needs an appropriate rate at which to discount the estimated after tax cash flows for the investment. Following company's normal practice, this is to be based on weighted average cost of capital. You see, তাহলে এই অক্সফিল্ড পিএলসি তারা একটা মেজর ইনভেস্টমেন্ট করার ট্রাই করতেছে এবং দে আর ট্রাইং টু লুক ফর দ্য ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর হুইচ ইজ অ্যাপ্লিকেবল, হুইচ কুড বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর দ্যাট ইনভেস্টমেন্ট। খেয়াল করেছেন? তার মানে why this discounting factor is, মানে why this cost of capital is important, because they want to apply that for the investment appraisal. এবং it is the company policy they apply weighted average cost of capital. Very well.
Figures relating to the long-term financing, including the company's most recent balance sheet. এটা কি আছে? 160 million ordinary shares of 0.5 each, share premium account 27, revaluation reserve 26, retained earnings and 7.2% loan stock. সো এই ধরনের ইয়া রয়েছে এই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে। তাহলে এইখান থেকে বলেন তো আমরা কি কি জিনিসের কস্ট বের করতে হবে ফ্রম দিস ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার? অর্ডিনারি শেয়ার, লোন স্টক, হ্যাঁ, এই দুইটাই স্যার। এই দুইটাই, ভেরি ওয়েল, গুড। So you are picking up nicely. So এরপরে কি আছে? Loan stock interest for the current year had just been paid. Loan stock এর ইন্টারেস্টটা পেমেন্ট করা হয়েছে। Interest is payable at the end of the next 3 years and all of the loan stock is to be redeemed in cash at 5% premium at the end of 3 years. তাহলে ইন্টারেস্টটা কবে পেমেন্ট করা হবে? ইন্টারেস্ট প্রতি বছর পেমেন্ট করা হবে 5 আর হচ্ছে 3 বছর পরে 5% প্রিমিয়ামে, হুইচ ইজ অন 5 105 টাকায় দিয়ে এই লোন স্ট্রাকচারে রিডিম করা হবে। ওকে, বাট উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য ইনফরমেশন অফ হোয়াট, উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য ইনফরমেশন অফ মার্কেট ভ্যালু। তো এখানে দেখেন বলতেছে ডিভিডেন্ড অফ 18 pence per share had just been paid. Dividend have shown an average annual growth of 7% over recent years. তাহলে ডিভিডেন্ড কত টাকায় দেওয়া হয়েছে? 18 পেন্স, আর হচ্ছে এর গ্রোথ রেট হচ্ছে 7%। কারেন্ট শেয়ার প্রাইস ইজ 210। From these information, cannot you calculate cost of equity? Yes, sir. Which Yes, sir. model you are going to apply? DVM. ডিভিডেন্ড মডেল, রাইট। এবার আসছে লোন স্টক হচ্ছে 97। এইবার দেখেন লোন স্টকের মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে। এখন আমাকে বলেন, ইজ ইট রিডিমেবল ডেট অর ইরিডিমেবল ডেট? Redeemable. And market value is 97. differing. Market value is 97, which is differing Discount. from the nominal value, তাই না? এবং আপনার যে 3 বছর পরে রিডেমশন করতে হবে, দ্যাট ইজ এট 5% প্রিমিয়াম, সো ইট ইজ অলসো ডিফারিং। তার মানে আমাকে এখানে কোন মডেল অ্যাপ্লাই করতে হবে? IRR. IRR. The corporate tax rate is expected to be 30% for the foreseeable future. Fine. So এতে বলছে, এখানে একটা মজার ব্যাপার দেখবেন, this math tells you so many things. এখানে এই যে 24 মার্ক, এটা আমরা সলভ করব এবং ফাইনালি I will tell you how important the interpretation of theory is. মানে knowing the theory and then interpretation of that particular theory is terribly important. Okay, so calculate the company's weighted average cost of capital, explain your workings and any assumptions which you have made, justify the basis of weightings which you have used. The firstly আপনার কাজটা করতে হবে হচ্ছে weighted average cost of capital calculate করতে হবে। That is the first part out of এর প্রথম অংশ। এখানে মোট 3টা অংশ আছে। তাহলে WSCC যদি আমরা ক্যালকুলেট করতে হয়, ক্যান ইউ প্লিজ ডু দ্যাট? যে প্রথমে আপনি কস্ট অফ ইকুইটি ক্যালকুলেট করেন, করে আমাকে রেজাল্টটা বলেন হোয়াট ইজ ইট। ওকে, তাহলে ফার্স্ট কি আমরা কি করব? কস্ট অফ ইকুইটি বের করব। কস্ট অফ ইকুইটি বের করব আমরা হচ্ছে ডিভিডেন্ড মডেলে, K equals to D1 divided by T0 plus G, right? আমরা যদি এটাকে এখন সলভ করতে চাই, D1 is how much? এখানে দেখেন বলতেছে 18. 18 had just been paid. Yeah, your 18 is correct into
growth rate is how much? 1.70, 1.07 1.07. divided by P0. P0 is how much? 210. 10. Always একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, এইখানে পেন্স, সো আপনাকে এটা 210 পেন্স, আপনাকে কিন্তু ডলার এবং পেন্স অথবা টাকা এবং পয়সা এই রিলেশন গুলা ঠিক রাখতে হবে ইন দ্য এক্সাম, তা না হলে কিন্তু আপনার এটা আবার ঠিক হবে না। খেয়াল করছেন এই 18 পেন্স, দেয়ারফোর আমরা এটা যদি এরকম থাকতো 18 পেন্স আর 2.1 ডলার, তাইলে কিন্তু ওই ডলারকে আমরা কনভার্ট করে নিতাম এটাই, অথবা 18 পেন্সকে ডলারে কনভার্ট করতাম। ডু ইউ গেট মাই পয়েন্ট? Yes, sir. এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন। 16.17 into 0.07, রাইট? এটা হচ্ছে আমার গ্রোথ রেট। হাউ মাচ ইট ইজ? ইট ইজ 16.17. 16.17, that is the result. So yeah, that is the result, it's fine. So এটা নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? সো দেখেন এই ইনফরমেশন থেকে যখনই আপনি পড়বেন, ইওর জব ইজ যে আমি এখানে পড়লাম, পড়ে হুইচ মডেল উই ক্যান পসিবলি অ্যাপ্লাই, আপনি সাথে সাথে এটাকে করবেন। ওকে, ওটাকে সুন্দর করে দেখে ওটাকে অ্যাপ্লাই করবেন যে এটা কোন মডেলে করা যেতে পারে। আই হোপ যে ইট ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। মুভিং অন, 2 নম্বরে বলতেছে আপনার ইয়াটা বের করতে হবে, কস্ট অফ লোন স্টক, 7.2% লোন স্টক, এইটার আপনার করতে হবে। ওকে ফাইন, তাহলে আমরা রিমেম্বার উই হ্যাভ followed a model here, we can just copy and then apply it here. এখানে করি, আমাকে বলেন প্রথমত এই যে বন্ডটা, এই বন্ডটার মার্কেট ভ্যালু ইজ 97, so what will be the impact on effective rate? Will it go up or go down? Go up. Go up. ফার্দার প্রিমিয়াম হয়েছে এখানে 5%. Go up or go down? কে রিডেমশন ভ্যালুতে প্রিমিয়াম হয়েছে ফার্দার 5%. Should the effective interest rate go up or go down? Go up. Go up. Go up. তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোনো সেই সার্কামস্টেন্সে আমাদের রেট 7%-এর কম হবে না। বলতে পারি না? আর আমরা নিলাম, আর 1 to 3 years আমরা ইন্টারেস্ট দিব, কত করে দিব? 7.2 করে আমরা ইন্টারেস্ট দিব, and that will be like net of tax, এবং এই ক্ষেত্রে আমার রেট হবে কত? 1.07 to the power 3, তাই তো? and এটা হচ্ছে 0.07, এখানে হবে হচ্ছে 1 divided by 1.07 power 3. Oh, come on. দুইটা ডট হয়ে গেছে। না ঠিক আছে, ও ঠিক করে নিয়েছে আপু, সো ইটস ফাইন, তাই না? এই যে এটা আমাদের হলো, এবার এইখানে আমরা নিব 12%, সো ইট ইজ গোইং টু বি 12 power 3 and it is 12, এটাও হচ্ছে 12 power 3 data. So you have got one positive and one negative, so which is like you see যে very simple and interesting যদি আপনি ঠিক মতন ফলো করতে পারেন। Now calculate the IRR. IRR কত হয় এটা বের করেন, করে এটার ডিসকাউন্টিং করে, মানে সরি ট্যাক্সটা ডিডাক্ট করে আমাকে একটু বলেন তো কত হয় রেজাল্টটা?
তো এখানে এটা হবে জন অফ 5। বলবেন কত হয়েছে? স্যার 9.10%। মানে এইটার কি আইআরআর করলে জি স্যার। 9.10%। এখন হাউ মাচ ইজ দ্য রেট? এইটা হবে হচ্ছে একটু 9.1 into 70%. আচ্ছা, let me do another bit of calculation. ঠিক আছে, bear with me. আচ্ছা, যদি if you follow this data, এখন দেখেন তো কত হয়। স্যার 7.79। ওকে, সো এইখানে আপনারা একটা কাজ করেন। কাজটা হলো আপনারা there are two ways of doing it. One is straight আপনারা করলেন, করে আপনারা এখান থেকে আইআরআর থেকে মাইনাস করে দেন। বাট বেটার হলো যে যদি আপনি এই ইন্টারেস্ট থেকে ট্যাক্সটা মাইনাস করে দেন, এইখান থেকে এই ইন্টারেস্ট থেকে, দেন ইউ উইল ফাইন্ড দ্য আইআরআর আফটার ট্যাক্স স্ট্রেট ওয়ে। সেইটা হচ্ছে দ্যাট উইল গিভ দ্য ক্লোজ অ্যাপ্রক্সিমেশন। কত হয়েছে আপনার? 7.79, তাই তো? জি স্যার। জি স্যার, এরকম না বললেন? 7.79। সো আই থিংক ইউ শুড ফলো দিস অন। এটা দুইটা অ্যাপ্রোচই মোটামুটি আছে আপনার অ্যাপ্লিকেবল, দুইটা অ্যাপ্রোচই করা যায়, কিন্তু এইটা দিস অন প্রোভাইডস বেটার রেজাল্ট। এই যে আপনি এই ইন্টারেস্ট থেকে আমরা ওই যে 7.2 ছিল ওইখানটাকে আমি 70% করে দিলাম, বিকজ ইউ হ্যাভ দ্য ট্যাক্স অফ 30%। সো এটা দিয়ে আমরা করে ফেললাম, এন্ড দিস ইজ 7.79%। ইটস ফাইন। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান ক্যালকুলেট। সো আই হোপ যে ইউ আন্ডারস্টুড। এইবার আপনাকে WSCC ক্যালকুলেট করতে বলছে। সো আপনি এখানে এই যে শেয়ার, অর্ডিনারি শেয়ার রয়েছে, লোন স্টক রয়েছে, এইগুলাকে আপনি মার্কেট ভ্যালুতে কনভার্ট করবেন, করে WSCC ক্যালকুলেট করবেন। Will you be able to do that or I need to show it to you? So yeah, we can do. Sure, everyone. স্যার, we can do. We can Yes, do. sir, we can do that. আচ্ছা, স্যার উই fantastic, ক্যান ডু ইট স্যার। wonderful. এইবার আসেন আমাদের সেকেন্ড পার্টে আমরা আসি, যদি পারেন তো ভেরি গুড। বলছি স্যার আইআরআরটা আরেকবার একটু রিভিউ করবেন, এটা কোম্পানি মানে WSCC, আমরা WSCC, হ্যাঁ কোনটা? আইআরআরটা ক্যালকুলেশনটা আইআরআর ম্যাচ করছে না। আইআরআর ক্যালকুলেশনটা এখানে আমরা যেটা করেছি, দেখেন প্রথমে মার্কেট ভ্যালু তো 97, আপনি জিরো টাইমে এটাকে সেল করেছেন, সো ইউ গট 97। সো আমরা এই 97 নিয়ে এটার প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করলাম। ইন্টারেস্ট হচ্ছে 1 থেকে 3 বছর, এটা কারণ 3 বছর মেয়াদি বন্ড, সো এটার ইন্টারেস্ট হবে কত? 7.2%। বাট দিস 7.2% ইজ
allowed in the tax. So এটাকে আমরা আফটার ট্যাক্স ইন্টারেস্টটা নিয়ে আসছি, কারণ রিয়েল টার্মে আমার ক্যাশ ফ্লো হবে আফটার ট্যাক্স। সো এটাকে আমরা নিয়ে আসছি। রিডেমশন ভ্যালু কত? যেটা হচ্ছে 3 বছর পরে 105 টাকা হবে রিডেমশন ভ্যালু। এইবার আমরা আমাদের ওই যে আইআরআর ফর্মুলায় একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ আমরা নিলাম, নিয়ে আমাদের ওই যে আইআরআর এর যে ফর্মুলাটা আছে, ইউ হ্যাভ লার্ন ইন দ্য নলেজ লেভেল, ওই মডেলে আপনি অ্যাপ্লাই করছেন। এখানে আপনাকে আর ট্যাক্স মাইনাস করতে হবে না। ওয়াই? কারণ এই ইন্টারেস্ট থেকে অলরেডি ইউ হ্যাভ ডিডাক্টেড ট্যাক্স, এই কারণে ইউ ডোন্ট নিড টু ডিডাক্ট ট্যাক্স अगेन হিয়ার ইন দ্য আইআরআর। ঠিক আছে? জি স্যার। হ্যালো, ওকে, গুড। সো আপনারা ডাব্লিউএসসিসি আপনারা পারবেন ক্যালকুলেট করতে। নেক্সট বলছে এক্সপ্লেইন ইউর ওয়ার্কিংস এন্ড এনি অ্যাজাম্পশনস হুইচ ইউ হ্যাভ মেড। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেখেন, এক্সপ্লেইন ইউর ওয়ার্কিংস এন্ড এনি অ্যাজাম্পশনস হুইচ ইউ হ্যাভ মেড। When it comes down to the cost of equity, what are the assumptions you have made? যে আপনি ডিভিডেন্ড মডেল ইজ ভ্যালিড, কারণ আপনি যখন কস্ট অফ ইকুইটি ক্যালকুলেট করছেন ইউজিং দ্য ডিভিডেন্ড মডেল, দ্য ফার্স্ট assumptions which you have made is dividend valuation model বা ডিভিডেন্ড মডেল ইজ ভ্যালিড। ক্লিয়ার? সেকেন্ডলি, আপনি ধরে নিচ্ছেন এই যে ডিভিডেন্ড আছে, ডিভিডেন্ড রিপ্রেজেন্টস দ্য ফেয়ার, ধরে নিচ্ছেন দিস গ্রোথ রেট ইজ অ্যাটেইনেবল ইন দ্য ফোরসিয়েবল ফিউচার। পিও, পিও মানে হচ্ছে শেয়ার প্রাইস, আপনি ধরে নিচ্ছেন দিস শেয়ার প্রাইস ইজ, পিও মানে শেয়ার প্রাইস ইজ ফ্রম এফিশিয়েন্ট, অথবা এটা হচ্ছে আপনার ফেয়ার মার্কেট প্রাইস। সো এইগুলার যদি কোনো একটা ডেটা যদি ফেয়ার না হয়, তাইলে কি হবে? ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ক আসবে। তাইলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ক না, আমার কস্ট অফ ক্যাপিটালই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আসবে না। ঠিক আছে? যদি আমার ডেটা, কোনো একটা ডেটা যদি ঠিক না হয়, তাহলে কস্ট অফ ক্যাপিটাল বা কস্ট অফ ইকুইটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আসবে না। ঠিক আছে? আই হোপ যে ইউ আন্ডারস্টুড যে কিভাবে আমরা এটা ক্যালকুলেট করছি এন্ড হোয়াট আর দ্য অ্যাজাম্পশনস ইউ মেড। ইয়েস স্যার। এইগুলা কিন্তু ফর্মুলা থেকেই আপনারা বলতে পারবেন যে হোয়াট আর দ্য অ্যাজাম্পশনস ইউ হুইচ ইউ হ্যাভ মেড। এবার আসেন হচ্ছে হোয়াট আর দ্য অ্যাজাম্পশনস হুইচ ইউ হ্যাভ মেড ইন দ্য কস্ট অফ ডেট। আপনি ধরে নিচ্ছেন এই যে আপনার ডেটের যে মার্কেট ভ্যালু আছে, এটা ইট রিপ্রেজেন্ট দ্য ফেয়ার ভ্যালু। আপনি এটাও ধরে নিচ্ছেন এই যে ডেটের কস্ট হচ্ছে অ্যালাউয়েবল ফর ট্যাক্স এন্ড দিস রেট অফ ট্যাক্স will be constant in the foreseeable future, right? আর হচ্ছে আপনার রিডেমশন ভ্যালু যেটা আছে, মানে এটাও আপনার ঠিক আছে। এই যে মেজর গুলা এবং মার্কেট ইজ এফিশিয়েন্ট, এই মেজর অ্যাজাম্পশনস গুলা you have made, these are like built-in assumptions when you apply this formula. Any confusion on that? মানে from that formula you can find out the assumptions, যে আপনার কি কি assumptions এখানে আছে। আপনারা কি বুঝতেছেন না বোঝা যাচ্ছে না? বুঝেছি Yes, স্যার। sir. ওকে, এবার বলছে জাস্টিফাই দ্য বেসিস অফ ওয়েটিংস। আমরা দেখেন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে যেগুলো আছে এর মধ্যে আমরা কোনটা কোনটা নিয়েছি? অনলি অর্ডিনারি শেয়ার আর হচ্ছে লোন স্টক নিয়েছি। সো উই হ্যাভ নট ইউজড আপনার, we have not considered premium account revaluation and retained earnings, considering the fact that impact of all those components have already been given in the share price বা ordinary share price. এই কারণে আমরা we have not considered that. ঠিক আছে? এই আর কি। Moving on, yeah, I think it's fine. Justify. এবার আমি আপনাদেরকে একটু ICAB এর অ্যান্সারটা দেখাই, how they have made this answer. If you look at this is the answer. এগুলো কিন্তু আমি শেয়ার করেছি আপনাদেরকে। So you have found this K and you have seen the KD and finally the weighted average cost of capital. Assumptions কি কি? Formula of K assumes that future growth blah blah blah, এই জিনিসগুলো বলেছে। Basis of weightings এগুলো তো আমি আপনাদেরকে বলে দিয়েছি। Criticism দরকার নাই because it's just 7 marks, because you don't have this much time to find out all those criticism and everything.
এখানে দেখেন বলছে ইন কেডি ক্যালকুলেশন ইট হ্যাজ বিন অ্যাসিউম দ্যাট ইন্টারেস্ট ইজ অ্যালাউয়েবল ডিডাকশন, যেটা আমরা বলেছি, এবং এটার 30% রেট আপনার রিমেইন থাকবে কনস্ট্যান্ট, কারেন্ট শেয়ার প্রাইস ইজ ফেয়ার, তারপরে হচ্ছে দ্য ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন মডেল ইজ ভ্যালিড। সো এইগুলা আমরা আরো ভালোভাবে বলেছি। আমরা যেটা করতে চেয়েছি, আপনি ইকুইটির নিচে ইকুইটির ইয়াগুলা দেবেন, অ্যাজাম্পশনস গুলা দিবেন, আর হচ্ছে ডেটের নিচে ডেটের অ্যাজাম্পশনস গুলা দিবেন। এম আই ক্লিয়ার? আর তো ওই যে আপনার ওয়েটিংস এর কথা আমি যেটা বলছি এটা লিখে দিবেন, তাইলেই আপনার হয়ে গেল। আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন? জি স্যার। জি স্যার। গুড। তাহলে এইভাবে আমরা এটার অ্যান্সার দিতে পারবো। এখন আমাকে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বলেন তো। ইন্টারেস্টিং জিনিসটা হলো ওই এটা দেখেন, এইখানে মার্কস কত? 7 আউট অফ 7। আমাদের WSCC এর মার্কস কত হবে বলেন এই কোশ্চেনে? 3 ম্যাক্সিমাম বা 4, 3 থেকে 4। আর তারপরে ওয়ার্কিংস এবং অ্যাজাম্পশনস এর জন্য মেবি 2 হবে, আর এইখানে আপনার ইসের জন্য আর 2 হবে, এর বেশি হইতে পারবে না, অথবা 1 হবে ওয়েটিংস এর জন্য। সো আপনার যদি অ্যাজাম্পশনস তারপরে হচ্ছে থিওরি ঠিক মতন এক্সপ্লেইন করতে না পারেন, জাস্ট বিকজ ইউ নো হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য WSCC, ইউ ক্যান নট ডিমান্ড দ্য পাস। বুঝতে পারছেন? আপনি পাস মার্ক ওটার জন্য পাবেন না। ওকে, স্যার ফাইন্যান্স মানে সো অ্যানালাইসিস, যেটা আমরা জানতাম, এটা হচ্ছে মেইন ইস্যু নাকি স্যার? হুম, ফাইন্যান্স মানে হচ্ছে এই যে- অ্যানালাইসিস, সো ওই অ্যানালাইসিসটাই স্যার এখানে মেইন ইস্যু। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, এবার আসেন পরে যে এক্সপ্লেইন এনি ক্রিটিসিজম। Explain any criticism which could be made of using figure calculated in A as the discounting rate for assessing the investment under consideration by the company. This is very important. এইটা অনেক ক্ষেত্রে অনেক পরীক্ষায় আসে, এবং স্টুডেন্ট often don't understand this part of question. ভালো করে দেখেন, explain any criticism. কি ক্রিটিসিজম আছে? which could be made of using figure calculated in A, এতে আমার যে ফিগার গুলা অ্যাপ্লাই করা হবে এইটার যদি আমরা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজালে ইউজ করি অ্যাজ দ্য ডিসকাউন্টিং রেট ফর অ্যাসেসিং দ্য ইনভেস্টমেন্ট আন্ডার কনসিডারেশন বাই দ্য কোম্পানি। সো এতে আমার যে ডিসকাউন্টিং রেট রয়েছে আমরা ক্যালকুলেশন করছি ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট, এইটা যদি আমার এই ডিসকাউন্টিং রেট হিসাবে ইউজ করি, এইটার ক্রিটিসিজম কি কি হইতে পারে? প্রথমে কোশ্চেনটা বুঝেন ভালো করে। মানে এইটা আমরা কেন এই কস্ট অফ ক্যাপিটাল ক্যালকুলেট করতেছি বা WSCC ক্যালকুলেট করতেছি? বিকজ উই ওয়ান্ট টু অ্যাপ্লাই দ্যাট কস্ট অফ ক্যাপিটাল ইনটু ওয়্যার? ইনটু ইনভেস্টমেন্ট। ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল। এখন বলছে আমরা যে WSCC ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজালে ইউজ করব, হোয়াট কুড বি দ্য ক্রিটিসিজম টু দ্যাট? কারণ আপনাকে শুরুতে বলে দিয়েছে না, কোম্পানি ইজ ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডিসকাউন্টিং রেট অ্যান্ড হিস্টোরিক্যালি ইট ইজ দ্য প্র্যাকটিস টু অ্যাপ্লাই দ্য WSCC। সো বলেছে এখন যে WSCC ইউজ করবে, হোয়াট কুড বি দ্য পসিবল ক্রিটিসিজম টু দ্যাট? কোশ্চেনটা কি ক্লিয়ার? স্যার মানে WSSC এর লিমিটেশন আর কি, তাই তো স্যার? WSCC লিমিটেশন না, আগে স্টিক টু দ্য পয়েন্ট। আমরা বলতেছে যে WSCC ওর বেসিক্যালি এই WSCC বের করার উদ্দেশ্য কি? because they want to apply that WSCC into the investment appraisal, তাই না? ওর একটা ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর দরকার, সেই ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টরের জন্য they want to apply WSCC. ক্লিয়ার? Yes sir. এখন এই WSCC যে আমরা ইউজ করব, what could be the potential criticism to that? That is the question, that is the concern. কোশ্চেন কি বোঝা যায়? ইয়েস স্যার। গুড। তাহলে criticism of using WSCC, criticism of using WSCC as discounting factor. It is not criticism of WSCC. It is the criticism of using WSCC as discounting factor for investment. স্যার অ্যাকচুয়ালি আমরা যে WCC টা ক্যালকুলেশন করতে যেগুলো আসলে কনসিডার করেছিলাম, যেমন হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি, এগুলো তো আসলে আমরা একটা বেসিসে বা অ্যাজাম্পশনের বেসিসে করছি। তো আসলে আমাদের WCC এর যে রেজাল্টটা আসছে আলটিমেটলি ওটা তো আসলে ওই অ্যাজাম্পশনের ভিত্তিতে করছি। তো ওইটার ভিত্তিতে যদি আমি ফিউচারে ফান্ডগুলোকে ডিসকাউন্টিং করি বা বিজনেস ভ্যালুয়েশন করি, আলটিমেটলি আমাদের রেজাল্টটা এক্সাক্ট আসবে না।
না ওই ঘটনাটা ওরকম না, ডোন্ট জাম্প ইনটু দ্য কনক্লুশন। আগে আমি শেষ করি, তারপরে হচ্ছে আপনারা দেখেন যে প্রবলেমটা কোথায়। সো আমার কোশ্চেন হলো যে criticism of using WSCC as discounting factors for investment appraisal। আমার এই WSCC কে আমরা যে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর হিসেবে ইউজ করব ফর ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজালে, এটার ক্রিটিসিজম। ফার্স্ট অফ অল দেখেন, যখন আমরা WSCC ক্যালকুলেট করতেছি, আমরা ক্যালকুলেট করি একটা ডিফারেন্ট মানে একটা সার্টেন ক্যাপিটাল মিক্স নিয়ে। ক্যাপিটাল মিক্স মানে কি, ডেট ইকুইটির একটা মিক্স রয়েছে। সে আমরা কারেন্ট যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার আছে এখানে হচ্ছে 60-40 রেশিওতে আমাদের ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার আছে, হইতে পারে না? এখন হোয়াট ইফ আমার নিউ প্রজেক্টে 60-40 রেশিও ক্যাপিটাল মিক্সের হচ্ছে না, তাইলে কি আমার WSCC ঠিক থাকবে? কারেন্ট নো ভালো স্যার। করে বুঝেন যে কারেন্ট ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে 60-40 তে আছে, কিন্তু দ্য নিউ প্রজেক্ট বা নিউ ইনভেস্টমেন্ট ইউ আর গোয়িং টু টেক অন, পসিবলি ইউ আর গোয়িং টু ডু ইট 50-50 অর মেবি 70-30। তার মানে কারেন্ট যে ক্যাপিটাল মিক্স will not be maintained। তাহলে প্রথম অ্যাজাম্পশনস হচ্ছে in order to apply the current WSCC, first assumption, so মিক্সের আগে business risk has to be of similar in nature। business risk similar হইতে হবে। তাহলে প্রথম অ্যাজাম্পশন কি, business risk similar হইতে হবে। what do we understand by that? যে আমার এই বিজনেসটা যদি গার্মেন্টের হয়, তাহলে আমার যে নতুন বিজনেসে যাব সেটাও আমার গার্মেন্টের হইতে হবে। ক্লিয়ার? তাহলে বিজনেস রিস্ক হ্যাজ টু বি অফ সিমিলার ইন নেচার। তার মানে আপনার সিমিলার বিজনেসের মানে রিস্কে হইতে হবে। মানে আমার কারেন্ট বিজনেস যদি কি বললাম, যদি গার্মেন্ট হয়, তাইলে আমার এইটা আমি ইউজ করতে পারবো WSCC যদি আমার এটা সিমিলার গার্মেন্ট কোম্পানি অ্যাকুইজিশন বা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজালে হয়। Imagine this is a garment company and that garment company want to invest in tea company। tea তে আপনার ইনভেস্ট করতে চায়, তো আমার বিজনেস রিস্ক কি সেম থাকবে? No, sir. নো স্যার। তখন কি আর উই অ্যালাউড টু অ্যাপ্লাই দ্য কারেন্ট WSCC? No. নো। নো, বিকজ অফ ডিফারেন্ট Different রিস্ক। investment. আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন ওভারঅল জিনিসগুলা? Yes, sir. Very ইয়েস good. স্যার। It's pretty interesting, স্যার মানে if you really understand that। যদি না বুঝেন তাইলে এগুলা আর মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে। যদি গার্মেন্ট কোম্পানি মনে করেন সে জুতার কোম্পানিকে অ্যাকুইজিশন করতে যাচ্ছে, should we apply the current WSCC? No. নো স্যার। Same No, concept sir. applies. Very good. Number 2, আরেকটা assumptions এখানে রয়েছে, ক্যাপিটাল মিক্স Finance risk. should be maintained। মনে করেন ওই যে আমরা এক্সাম্পল দিলাম, কারেন্ট ক্যাপিটাল মিক্স 60-40, কিন্তু নতুন ইনভেস্টমেন্টের ক্যাপিটাল মিক্স 70-30 তে হচ্ছে। উইল ইট বি মেইনটেইনড? নো, কারণ যখনই 70-30 হয়ে যাচ্ছে, ইভেন দো দে আর ইন দ্য সিমিলার, WSCC চেঞ্জ হয়ে যাবে বিকজ ক্যাপিটাল মিক্স ইজ গেটিং চেঞ্জড। সো আমাদের WSCC, কারেন্ট WSCC শুড নট বি ইউজড। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট? Yes, sir. আবার একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন যে আমার কারেন্ট ইয়ার কত ছিল 60-40, কিন্তু নতুন ইনভেস্টমেন্টে মেবি আমার এটা 70-30 হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কি আমার WSCC চেঞ্জ হয়ে যাবে না? জি স্যার। Therefore, I should not really apply the current WSCC in the investment appraisal because my capital mix বা capital structure is getting changed বা getting altered. Clear? Yes, sir. Good. Number 3, দেখেন আরেকটা মেজর assumptions এখানে আছে, সেটা হচ্ছে interest rate should be similar বা same। মানে ধরেন আমার কারেন্ট ইন্টারেস্ট রেট is 9%, the new project you are going to take, possibly interest rate is 10%, your WSCC will be changed, so you should not apply the current WSCC, তাই না? জি। জি, স্যার। কারণ এটা- আপনার ইন্টারেস্ট রেট যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, আপনার ইয়াটাও WSCC চেঞ্জ হয়ে যাবে। স্যার এটা কি লেখা আপনার যায়? আরেকটা assumption, স্যার 3 নম্বর এটা কি লেখা যায়? ইন্টারেস্ট রেট শুড বি কনস্ট্যান্ট।
হ্যাঁ লেখা যায়, এটা তো ল্যাঙ্গুয়েজ, ইউ ক্যান প্লে উইথ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, ইটস ফাইন। না জাস্ট তারপরে ট্যাক্স রেট শুড বি কনস্ট্যান্ট বা শুড বি remain same. মেইনটেইন, ঠিক আছে, শুড রিমেইন সেম, ভেরি গুড, শুড রিমেইন সেম। তাহলে এটাও আমার আরেকটা অ্যাজাম্পশনস, এবং এই অ্যাজাম্পশনস গুলো যদি ফুলফিল হয়, অনলি দেন ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দ্য কারেন্ট WSCC as discounting rate for investment appraisal. Otherwise, you should not really apply the current WSCC. Is that clear to you? তার মানে হচ্ছে স্যার এই চারটা কন্ডিশন আমার কনস্ট্যান্ট থাকলে পরে আমি ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রাইজালটা রিসিভ করব, তা না হলে পরে আমার যে মডেলটা কাজ করবে না, রাইট স্যার? রিসিভ করবো না, এই চারটা যদি থাকে তখন WSCC কে we can use current WSCC as discounting rate, discounting factor of that investment appraisal, if it meets all the four conditions here. Okay? স্যার আমরা কি এখানে ডিভিডেন্ডের গ্রোথ নিয়েও কি ক্রিটিসাইজ করতে পারি? No. Stick to the point which I said. আচ্ছা, ঠিক আছে, তাইলে এই চারটা পয়েন্ট যদি আপনার সেম থাকে, তা মানে যদি আপনার মিট করে, তাইলে অনলি দেন ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দ্য কারেন্ট WSCC অ্যাজ ডিসকাউন্টিং রেট। এখন দেখেন, স্টিল মনে করেন এই চারটার পয়েন্ট গুলো মিট করতেছে না, এই ক্রাইটেরিয়া গুলো মিট করতেছে না, yet you are allowed to apply the current WSCC as discounting rate provided the project is very insignificant in nature. প্রজেক্ট যদি ইনসিগনিফিকেন্ট হয় তাহলে হচ্ছে আপনার এটাকে ই করতে হবে, ঠিক আছে? if the project is insignificant in nature, তখন হচ্ছে আপনি বেসিক্যালি এই কারেন্ট WSCC মানে ইমম্যাটেরিয়াল, এটার জন্য আসলে ওই নতুন করে WSCC ক্যালকুলেট করার কোনো দরকার নাই, ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দ্য কারেন্ট WSCC, কারণ আপনারা তো ম্যাটেরিয়ালিটি কনসেপ্ট জানেন। ওই ম্যাটেরিয়াল যদি না হয় তাহলে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দ্যাট, ইউজ দ্য কারেন্ট WSCC অ্যাজ ডিসকাউন্টিং রেট। I hope it is understandable to all of you. Yes, sir. Are you guys okay Yes, sir. or not okay? ওকে স্যার। Okay. এইবার আবার ভালো করে কোশ্চেনটা দেখেন and try to relate. Explain the criticism. আমরা কোশ্চেনটা আবারও দেখতেছি। Explain any criticism which could be made of using figure calculated in A as figure calculated in মানে WSCC as the discounting rate for assessing the investment under consideration by the company. So the criticism of using WSCC as discounting factor, আমরা কি বলছি, বিজনেস রিস্ক সেম থাকতে হবে, ক্যাপিটাল মিক্স সেম থাকতে হবে নতুন প্রজেক্টের জন্য, ইন্টারেস্ট রেট সেম থাকতে হবে, ট্যাক্স রেট সেম থাকতে হবে, অনলি দেন আমাদের এটা এই যে কারেন্ট WSCC ইউজ করা যাবে। যদি এটার কোনো একটা চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে ইউ নিড টু চেঞ্জ দ্য WSCC, ইউ নিড টু রিক্যালকুলেট। আবার প্রজেক্টটা যদি ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট হয়, then you don't want to bother, you can use the current WSCC because this project is so insignificant to you, so immaterial to you, you don't want to bother about that tiny changes, আপনি এটাকে current WSCC you can really use that. I hope it is understandable. এবার আসেন নাম্বার 3, এটা কিন্তু মানে ওভার এন্ড ওভার अगेन পরীক্ষায় আসে এবং অনেক কোশ্চেন ইউ উইল ফাইন্ড ইট আউট, সো এইগুলা কিন্তু মুখস্থ করবেন। নাম্বার সি তে বলছে explain how the capital asset pricing model could be used as an alternative means of determining a suitable discounting rate for assessment of the investment. Your explanation should outline the strength and weaknesses of the model. মানে CAPM মডেল কিভাবে as an alternative হিসাবে ইউজ করা যায়। What is the question? Question here হচ্ছে আমরা বললাম যে কারেন্ট WSCC ইউজ করা যাবে if it meets all the criteria, যদি following criteria গুলা মিট করে তাহলে হচ্ছে আপনি কারেন্ট WSCC ইউজ করা যাবে। What if it doesn't meet any of the four criteria, যদি এটা কোনো ক্রাইটেরিয়া মিট না করে তাহলে আমাদের কি করতে হবে? What could be the alternative? Alternative হচ্ছে তখন you need to adjust it through the CAPM model. So you need to adjust the কি তখন you need to adjust the WSCC through CAPM model. How? কিভাবে আমরা এটা করব? তখন যে কাজটা করতে হবে,
say this is a garment company and that company is trying to buy or acquire a shoe company, তার মানে হচ্ছে আপনার those fall under very dissimilar risk level, কারণ আমার গার্মেন্ট কোম্পানির রিস্ক এবং শু কোম্পানির রিস্ক আর নট সেম। সো এই জন্য আমরা যে কাজটা করব, নাম্বার 1, স্টেপ 1, find out a similar listed company। আমরা একটা সিমিলার লিস্টেড কোম্পানি খুঁজে বের করব। স্টেপ 2, look at the beta factor, কারণ বেটা বেসিক্যালি রিপ্রেজেন্ট ওই কোম্পানির রিস্ক। সো আপনি ওই যে সিমিলার লিস্টেড শু কোম্পানি খুঁজে বের করেন, মনে করেন অ্যাপেক্স অথবা বাটা, ওর বেটা কত আছে সেটা আপনি দেখবেন। স্টেপ 3, আনগিয়ার দা বেটা, আপনি বেটাটাকে আনগিয়ার করবেন। স্টেপ 4, re-gear the beta using current capital structure or mix, and then calculate KE and WSS, এবং তারপরে আপনি সেটা ইউজ করতে পারবেন as an alternative to WSS, মানে কারেন্ট WSS। So what we are trying to understand here, যে যদি আমরা কারেন্ট WSS ইউজ করতে না পারি, let's say it is not meeting any of the above 4 conditions, তাহলে what is the alternative here? তার মানে কি তখন আমরা ডিসকাউন্টিং করব না? অবশ্যই করব। So all we need to do, we need to make the adjustment. So আমরা তখন CAPM এর মাধ্যমে আমার কস্ট অফ ইকুইটিতে অ্যাডজাস্টমেন্ট দিব। কি দিব? Find out the similar listed company. We brought the example of shoe company. So আমাদের listed company রয়েছে Apex, listed company রয়েছে Bata. We can take any of the similar listed company. Look at the beta factor. আপনি ওই বেটাটার দিকে তাকান এবং look at বা find out the beta factor. ওই বেটাটাকে আপনি আনগিয়ার করবেন। বেটাটাকে আনগিয়ার কি ভাবে করে জানেন? Do you know that? এটা হলো এরকম, অ্যাসেট বেটা 100% ইকুইটি। হ্যাঁ, মানে এটা হচ্ছে আপনার অল ইকুইটি ফার্ম ইনটু ইকুইটি বেটা ইনটু E divided by E plus D into 1 minus T, এই ফর্মুলার মাধ্যমে এটা করা যায়। তাহলে বেটা ইকুইটি ইনটু E divided by E plus D into 1 minus T, তার মানে E মানে হচ্ছে ইকুইটি আর D মানে হচ্ছে ডেট। দেখেন আমরা শুধুমাত্র ইকুইটির ইম্প্যাক্ট রাখতেছি। এখানে আরেকটা জিনিস আপনারা খেয়াল রাখবেন, যখন আমরা বলি ইকুইটি বেটার মধ্যে বোথ ডেট প্লাস ইকুইটি দুইটা ইম্প্যাক্টই থাকে। যখন আমরা বলি অ্যাসেট বেটা, এটার মধ্যে শুধুমাত্র ইকুইটির ইম্প্যাক্ট থাকে। ক্লিয়ার? Yes, sir. ঠিক আছে, তাহলে ইকুইটি বেটার মধ্যে ডেট এবং ইকুইটি দুইটার ইম্প্যাক্ট থাকে, অ্যাসেট বেটার মধ্যে শুধুমাত্র ইকুইটির ইম্প্যাক্ট থাকে। তাহলে আমরা যদি বলি হুইচ বেটা ফর এ পার্টিকুলার কোম্পানি, হুইচ বেটা শুড বি হায়ার, কোন বেটাটা বড় হবে? BE স্যার, মানে ইকুইটি বেটা শুড বি হায়ার। ইকুইটি বেটা স্যার। মানে আপনারা পরীক্ষায় এই ধরনের ম্যাথ আসবে, ডু ইউর রেশনাল জাজমেন্ট, যে আপনার যদি দেখেন ইকুইটি বেটার থেকে অ্যাসেট বেটা বড় হয়ে যাচ্ছে, পসিবলি ইউ আর ক্যালকুলেটিং ইন রং, ওইটাকে তখন এটারে ফিক্স করতে হবে। অলরাইট, সো এইভাবে আমরা পরীক্ষাতে এটা কি স্যার ফর্মুলা দেওয়া থাকবে? আমাদের ফর্মুলাগুলো কি দেয়া থাকবে? না, এই ফর্মুলা দেওয়া থাকবে কেন? এগুলো তো না আপনার না, আপনার ওই মনে যে থাকতে হবে। এগুলো তো ইজি, এই যে দেখ ফর্মুলা দেওয়া থাকবে না, এগুলো কেন দেওয়া থাকবে? দ্যাট ইউ নিড টু লাইক মেমোরাইজ অথবা আন্ডারস্ট্যান্ড। এটা যেমন আমি কি এটা মুখস্থ করছি, এটা তো অল অ্যাবাউট লজিক, যে এটা হচ্ছে আমার ইকুইটি বেটা নিলাম, এই ইকুইটি বেটার থেকে আমি ডেটের ইম্প্যাক্টটাকে বাদ দিয়ে দিলাম, দিলে আমার শুধুমাত্র অ্যাসেট বেটা থাকলো। সো দিস সর্ট অফ লজিক ইউ ক্যান ইউজ। হ্যাঁ,
তারপরে আনগিয়ার করলাম, এই আনগিয়ার করার পরে আবার রিগিয়ার করব। রিগিয়ার মানে হচ্ছে আমার যে কারেন্ট কোম্পানিটা আছে এই কোম্পানির ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার দিয়ে এটাকে রিগিয়ার করব। এটা কিভাবে করতে হয়, উই হ্যাভ এ ম্যাথ, আই উইল শো ইউ থ্রু, মানে যখন ওই ম্যাথটা আসবে। এবং ফাইনালি আপনাকে একটা ডাব্লিউএসসি এবং হচ্ছে মানে সরি কস্ট অফ ইকুইটি এবং ডাব্লিউএসসি ক্যালকুলেট করতে হবে। So this is how you can calculate WSCC using the CAPM model. So are you guys okay with that? স্যার sir. আমাকে স্যার একটু ইকুইটি বেটা এবং অ্যাসেট বেটা একটু এক্সপ্লেনেশন করবেন, ডেফিনেশনটা জিনিসটা কি আসলে? প্রথমত হচ্ছে বেটা রিপ্রেজেন্ট দ্য মার্কেট রিস্ক বা সিস্টেমেটিক রিস্ক হুইচ ক্যানট বি অ্যাভয়েডেড বাই এনি মিনস। এটা হচ্ছে বেটা, ঠিক আছে? এবং বেটার জন্য কিন্তু আমি গত ক্লাসে আপনাদেরকে দেখাইছি বেটা কি কি কারণে হয়। ওয়েট, আপনাদেরকে না আমি গত ইসে দেখালাম, ওই গেল ওয়ার উই আর। আপনারা ওই ক্লাস ঠিক মতন ফলো করেন না, অথবা হচ্ছে বাসায় যাওয়ার পরে you tend to forget the lecture maybe. এই যে এটা হলো এখানে ওয়ার, এই যে দেখেন, ফার্স্ট অফ অল আমাদের বেটা কিসের কিসের উপর ডিপেন্ড করে? বেটা ডিপেন্ড করে সেন্সিটিভিটি অফ দ্য ক্যাশ ফ্লোজ, অপারেটিং গিয়ারিং এবং ফাইন্যান্সিয়াল গিয়ারিং এর উপর আমার বেটাটা ডিপেন্ড করে। আর একটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য লিমিটেশনস অফ সিএপিএম। এখানে না ছিল আমাদের এই লিমিটেশন ফ্রিকালি যদি কোনো এক্সেস রিটার্ন হয়, এটা হচ্ছে আপনার মনে করেন আমরা বলি না রিস্ক ফ্রি রেট প্লাস মার্কেট রেট মাইনাস রিস্ক ফ্রি রেট। তার মানে এই যে মার্কেট রেটটা যখন আমরা নিচ্ছি হিস্ট্রিক্যালি যদি আপনার এক্সেস রিটার্ন থাকে, তার মানে সিএপিএম উইল প্রডিউস ভেরি রং রেজাল্ট। কারণ সিএপিএম এর ফর্মুলা কি? রিস্ক ফ্রি রেট প্লাস মার্কেট রেট মাইনাস রিস্ক ফ্রি রেট ইনটু বেটা, ইজন্ট ইট? জি তাইলে আমার হিস্ট্রিক্যালি যদি মার্কেট রিটার্ন বেশি হয়, তার মানে দিস সিএপিএম উইল প্রডিউস ভেরি রং রেজাল্ট। রিস্ক ফ্রি রেট কোনটা নেবেন আপনি? রিস্ক ফ্রি রেট মার্কেটে দেয়ার আর সো মেনি রেটস। ইফ ইউ গো টু দ্য বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইট, দেয়ার ইজ 5 ইয়ার্স, 10 ইয়ার্স, 15 ইয়ার্স, 20 ইয়ার্স ট্রেজারি বন্ড। আপনি কোনটা নেবেন রিস্ক ফ্রি রেট? সো এটা ইউজুয়ালি ডিপেন্ডস অন দ্য প্রজেক্ট ডিউরেশন। যে প্রজেক্টের ডিউরেশন যেরকম সেটা রিস্ক ফ্রি রেট ওরকম নেওয়া উচিত। Errors in statistical analysis. By this time you see you saw যে beta depends on what? Sensitivity in the cash flows, operating gearing and financial gearing. So এইসব ইউজ করতে গিয়ে যদি কোনো আপনার এরর হয়, তাহলে that could lead to erroneous beta. Beta may change over time, মানে আমার মার্কেট রিস্ক বা আমার ওই যে সিস্টেমেটিক রিস্কটা তো চেঞ্জ হয়ে যাইতে পারে, কিন্তু আমি যে এখন করতেছি I assume that this level of risk will be persistent for the foreseeable future. Unable to forecast accurately the return of low PE ratio companies, sector-wise beta use করা হয়, then company specific beta fails to take into account the ways returns are paid, মানে আসলে dividend কেমনে দেওয়া হয়, it doesn't take into consideration. So these are the kind of limitations of this. So আপনারা যদি দেখেন this particular question আপনাকে আরো চেয়েছে, একটা হচ্ছে how do we how the capital asset pricing is for assessment of investment. Your explanation should include an outline of strength and weaknesses of this model. CAPM এর weakness কিন্তু আপনি দেখে ফেললেন। The limitation যেগুলো আমরা বলছি যে excess market return, তারপরে হচ্ছে আপনার বেটার স্ট্যাটিস্টিক্যাল ভুল হতে পারে, এই যে CAPM is very scientific. Then ওয়েবসাইটে যান, you look at beta of FCA limited, beta of Renatal limited, you will get it straight away. So এই যে ডেটা গুলা আপনার ইজিলি পাওয়া যায়, this is scientific, these are the strength এবং weaknesses you have discussed it already. So আপনি দেখেন এই যে এইটার জন্য পাস মার্কের জন্য আপনি এই যেটা আছে is enough, এটা দিবেন আর CAPM এর strength এবং weaknesses দিবেন, more than enough to score 4 or 4 maybe 4 or 4.5 from out of 5. Are you guys okay? Yes, sir.
নাকি ওকে না? Good. তারপরে হচ্ছে ডি নাম্বারে বলতেছে এক্সপ্লেইন ওয়াই এ ডিফারেন্ট ডেট ইকুইটি রেশিও। এটা বললেন তো কি বলতে চেয়েছে? Who can tell me যে who can answer this particular question? আমাকে বলছে হোয়াট উড হ্যাভ বিন দ্য এফেক্ট অন ডাব্লিউএসসিসি, ডাব্লিউএসসিসি এর উপর কি এফেক্ট হইতে পারে ইন থিওরি অ্যান্ড ইন প্র্যাকটিস। ইন থিওরি মানে কি বলেন তো? ডাব্লিউএসসিসি কিভাবে চেঞ্জ হয়? থিওরি মানে কি? থিওরি আছে না একটা, জি স্যার। আমরা দেখেছি না আগের দিন ছবি আঁকিয়ে, থিওরি। সো দে আর রেফারিং দ্যাট যে আমার ডিফারেন্ট ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, ডিফারেন্ট ডেট ইকুইটি মিক্স থাকলে এটা তাহলে ইন থিওরি কোনটা আছে? থিওরি, ট্রেডিশনাল থিওরি। ঠিক আছে, ট্রেডিশনাল থিওরি হচ্ছে ফার মোর প্র্যাকটিকেবল দ্যান দ্য থিওরি, রিমেম্বার? সো এখানে আমরা ট্রেডিশনাল থিওরি দিব, আরটা হচ্ছে থিওরি দিব অফ দ্য কোম্পানি হ্যাভিং এ ডিফারেন্ট ডেট ইকুইটি রেশিও। নাও টেল মি ওয়ান মোর থিং, এই যে আমরা এখানে থিওরি, থিওরি তো দুইটা আছে, 1958 and 1963। এইখানে বলেন তো আমরা, আর উই গোয়িং টু অ্যাপ্লাই বোথ দ্য থিওরিজ অর উই আর গোয়িং টু জাস্ট সর্ট ইট আউট টু ওয়ান? স্যার 1963 হুম, বলেন মানিকলাল সাহা কি বলতে স্যার চেয়েছিলেন? বলছি 1963 যে থিওরি সেটা ট্যাক্স অ্যাপ্লিকেবল সেটা করো। ভেরি গুড। এখানে আমরা যেখানে ট্যাক্স অ্যাপ্লিকেবল, বিকজ দিস পার্টিকুলার সিচুয়েশন কামস উইথ ট্যাক্স, এই জন্য হচ্ছে আমাকে এখানে 1963 অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো এখানে শুধুমাত্র খুব সুন্দর করে ছবি আঁকায় দিবেন দুইটা, আপনার ট্রেডিশনাল থিওরি এবং কিসের আঁকায় দিলেই আপনার এটা হয়ে যাবে। নাও লেট মি জাস্ট শো ইউ দ্য স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্সার। দেখেন আমরা প্রথম অংশটা এখানে বলছি, বি হচ্ছে টক্স অ্যাবাউট দ্য ক্রিটিসিজম। ক্রিটিসিজমে আমরা বলছি দ্য বিজনেস হ্যাজ দ্য সেম বিজনেস রেস, তারপরে প্রজেক্ট ইজ ফাইন্যান্সড, ডেট ইকুইটি রেস, নিউ ডেট ক্যান বি বরোড এট দ্য সেম লেভেল, এবং ট্যাক্স রেট এইগুলা বলছি। সিএপিএম আমরা কিভাবে অ্যাজ অ্যান অল্টারনেটিভ টু দ্যাট ইউজ করতে পারবো, উই হ্যাভ সেড দ্যাট, এবং ওই মডেলের আপনার স্ট্রেংথ এবং উইকনেসেস কি সেটা আমরা দেখেছি। এবার আসছেন হচ্ছে ডাব্লিউএসসিসি অ্যান্ড গিয়ারিং। ট্রেডিশনাল ভিউ এখানে বলেছে যে হাউ উই ক্যান অ্যাপ্লাই দ্য ট্রেডিশনাল ভিউ, এবং হচ্ছে আপনার ভিউ 1963, মানে হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ডিফারেন্ট ডেট ইকুইটি রেশিও অন দ্য ডাব্লিউএসসিসি। সো দিস মডেল ইউনিট টু অ্যাপ্লাই। একটা হচ্ছে আপনার প্রথমটা ট্রেডিশনাল মডেল, পরেরটা কি? পরেরটা হচ্ছে 1963। এই মডেলটা আপনি জাস্ট একে একটু বুঝাই দিবেন তাইলেই। আমরা কি ক্লিয়ার? আর ইউ ওকে উইথ দ্যাট? Yes. কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে ইউ আর ফ্রি টু আস্ক। এখন দেখেন আউট অফ 24 মার্কস আপনার ম্যাথ আসলে কতটুকু? 3 মার্ক বা 4 মার্কের হার্ডলি, খেয়াল করছেন? বাকি জিনিস হচ্ছে ফুললি ইন্টারপ্রিটেশন এন্ড আদার যে এইগুলা। অলরাইট, সো আই হোপ যে ইউ আন্ডারস্টুড যে কিভাবে, হাউ ডু উই অ্যাপ্লাই দ্য এক্সাম কনটেক্সট। কোনো কোশ্চেন আছে কারো? কোনো কোশ্চেন, কোনো কনফিউশন? নাই, তাহলে লেটস টেক এ ব্রেক। আমার রিয়েলি আই নিড এ ব্রেক নাও। সো when do you wanna come back? আমরা আরেকটা ম্যাথ করতে চাই আজকে, বা প্লিজ ডিসকাস করতে চাই। When are you going to come back? স্যার 9:20। আচ্ছা ঠিক আছে, 9:20 or 25 এ আপনারা চলে আসেন, তারপরে ঠিক আছে। Alright.
ও ছেড়ে দাঁড়ানোর সুযোগ নেই হ্যালো 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 স্যার। জি সো আই এম ব্যাক সো আই হোপ যে ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং রাইট আমাদের যে কোশ্চেন গুলো আছে মানে যেটা হোয়াট আই হ্যাভ শোন ইউ হুইচ ইজ লাইক ভেরি you can expect this sort of question in the exam maybe huh? Very standard question. This is from ICAW to ICAW exam standard questions exam standard na this is basically ICAW exam question so are you confident did you understand this বুঝতে পেরেছেন মোটামুটি নাকি বোঝা যায়নি Yes, sir, we understand. okay very good now let's get started with another one এইটার পরে আমাকে ছুটি দিয়ে দিবেন ঠিক আছে আই এম ফিলিং লিটল আন্ডার দ্য ওয়েদার সো এখন কিন্তু আমাকে আর বেশিক্ষণ রাখবেন না আমার ক্লাস নিতে কষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ এনিওয়ে সো অলরাইট 25 26 let's have a look on 26 YOLO Limited. So YOLO Limited is a listed company which manufacture jeep fasteners, but নিয়মটা হলো always look at the requirement first. So requirement কি রয়েছে? Calculate YOLO Limited's weighted average cost of capital at 31st August 2011 মার্চ এটাই তার মানে WSCC করতে পারলে এটা 11 মার্কস পাবেন ইউর ফেভারিট রাইট কারণ ম্যাথ করতে পারলে ভালো মার্কস পাচ্ছেন এখানে manufactures jeep fasteners over 90% of its sales are to clothing manufacturers based upon long-term contracts which have provided relatively stable profit over many years. YOLO Limited has 4,050,000 ordinary shares in issue with a market value of 1.5 per share. Annual dividend 240,000 had just been paid, represented 60% of the current year profit available for distribution, and the company expects to achieve an annual return of 25% on its retained earnings. So tell me which model we can apply for calculation of cost of equity. Gordon model. First of all, we need to apply dividend model. In order to calculate growth, we can apply the Gordon model because there are some hints. Hints means there are some information. 60% of the current year profit available for distribution. তার মানে retention করছে কত? 40%. 40%. Right?
আর annual return কত 25%, so 40% times 25%, therefore growth rate will be 10. আর এখানে 4 million shares, so আপনি যদি 2,40,000 কে 4 million দিয়ে divide করেন, you will get dividend per share. এইবার হচ্ছে you apply that growth rate into that dividend formula and you can calculate the cost of equity. Any confusion from anyone on the calculation of equity, cost of equity? No, sir. Good. 2 নম্বরে বলছে there are also on million 10% irredeemable preference share in issue with a market value of 1.1 per share come dividend at 31st on 2000. The preference dividend is paid in one installment each year. So আপনাদেরকে আমি বলেছিলাম মনে আছে যে যখন আমরা শেয়ারের ভ্যালুয়েশন করব এটাকে অলওয়েজ এক্স ডিভিডেন্ড করতে হয়, এটাকে কাম ডিভিডেন্ড করা যাবে না। সো 10% irredeemable preference share, ফাইন, সো 10% is the dividend rate. এটা হচ্ছে 1 in issue, মানে ইস্যু প্রাইস 1, বাট মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে 1.1 কাম শেয়ার ডিভিডেন্ড। তার মানে এটাকে আমার কি করতে হবে, কাম ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইসকে we need to convert to what? Ex dividend. Ex dividend. How much is the dividend here? Sir, How much? 0.1, right, অথবা 10 পয়সা। তাইলে আমার এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস কত হবে? 1. সো আমার এখানে কি কোনো ট্যাক্সের ইম্প্যাক্ট হবে? না স্যার। No. No, sir. তাহলে No, এইখান sir. থেকে কি আমরা খুব ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারবো না কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার? এটা Yes, হচ্ছে sir. 0.1 is the dividend divided by 1 হচ্ছে ex dividend share price, so effectively it is 10% of preference share. So কোনো কনফিউশন থাকার কথা না, it should be all right, তাই না? Okay. Current debt financing consists of 2 million of 8% debentures. মানে 1.5 মিলিয়নের ডেটের মধ্যে 2 মিলিয়ন 8% ডিবেঞ্চার রয়েছে, which are redeemable at a premium of 5% on 31st August 2002. So very interesting, খেয়াল করেন 8% ডিবেঞ্চার which are redeemable at a premium, মানে রিডেমশন হবে প্রিমিয়ামে, তার মানে এটা রিডিমেবল ডেট on 31st August 2002. আমার কারেন্ট কত এখানে, এই what is the current date? কারেন্ট ডেট হচ্ছে 31st August 2000. সো এটা রিডেমশন হবে কয় বছর পরে? 2 বছর। 2 বছর পরে, তার মানে 2 years. 2001 এবং 2, অলরাইট, 2 বছর পরে এটা রিডেমশন হবে। Interest is payable on 31st August annually and has just been paid. Interest হচ্ছে পেমেন্ট করা হয়েছে, ফাইন। These debentures are known to have an after corporate tax cost of 9% per annum. এই ডিবেঞ্চারের আফটার কর্পোরেট ট্যাক্স কস্ট হচ্ছে 9%। সো এমনি এটার নমিনাল রেট কত দেওয়া আছে? 8%। এইটা রিডেমশন ভ্যালু দেওয়া আছে, কিন্তু এটার মার্কেট ভ্যালু কি দেওয়া আছে? No, sir. নাই। তাহলে আমরা কিন্তু আসলে যদি আমরা জানি যে সিন্স ইট ইজ রিডেমেবল বন্ড, আমাদেরকে উই নিড টু অ্যাপ্লাই আইআরআর মডেল, কিন্তু এখানে আমরা উই আর আনএবল টু অ্যাপ্লাই দ্য আইআরআর বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য মার্কেট ডেটা। কিন্তু এইখানে যেটা করে দিয়েছে ওরা, they have helped us to calculate আপনার effective rate which is 9%. তার মানে তারা আসলে আমাকে এটা করেই দিয়েছে 9% is our after tax cost of capital which they have possibly calculated using the IRR model. ঠিক আছে, অথবা yield to maturity somebody try to say that ওই মডেল যেটাই হোক সে এটা করার চেষ্টা করছে, মানে করে দিয়েছে 9%. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Which basically triggers the most important question. তাহলে আমরা কিন্তু 3টা কম্পোনেন্টেরই কস্ট পেয়ে গেলাম। We have found cost of equity, cost of preference share and cost of debt. What will be our next step? Which will lead to our next step, calculation of weighted average cost of capital. And in order to calculate the weighted average cost of capital, we need to have capital structure at market value. আমরা ইকুইটির মার্কেট ভ্যালু is given, preference share এর মার্কেট ভ্যালু is given, fair enough, but when it comes down to this dividend, we don't have the market value. Do we have? No, sir.
নো। সো আপনাকে দ্যাটস ওয়্যার দ্য ভ্যালুয়েশন কনসেপ্ট কামস ইন প্লেস। এখানে আপনার এই বন্ডের ভ্যালুয়েশন করতে হবে। সো এই বন্ডের ভ্যালুয়েশনের দেখেন, ভ্যালুয়েশনের একটা মেইন কনসেপ্ট হলো আপনি কোনো পার্টিকুলার অ্যাসেট বা কোনো পার্টিকুলার বন্ড অথবা শেয়ারস যদি আপনি ওইটার থেকে কি পরিমাণ ক্যাশ ফ্লো আসবে এবং কোন ডিউরেশনে আসবে, এটা যদি আপনি ক্যালকুলেট করতে পারেন, তাহলেই আপনি এটার কে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডিসকাউন্টিং রেট দিয়ে ডিসকাউন্টিং করে এটার ভ্যালুয়েশন করতে পারবেন। ক্লিয়ার? তাহলে কি হলো যে আমার এই যে বন্ড থেকে 2 বছর মানে 2001 এবং 2002 আমরা কি দিব এখানে? ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করব। এইটাকে যদি আমি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডিসকাউন্টিং দিয়ে ডিসকাউন্টিং করি, উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য বন্ড ভ্যালুয়েশন অফ পার্টিকুলার বন্ড। ওকে, লেট মি জাস্ট হেল্প ইউ আউট যে কিভাবে আমরা এটা করতে পারি। দেখা যায় এক্সেল। ওকে, তাহলে আমাদের কি ছিল, এটা মনে করেন 2001-এ আমরা ইন্টারেস্ট দিব, 2002-এ ইন্টারেস্ট দিব এবং 2002-এও প্রিন্সিপাল দিব। ইন্টারেস্ট, ইন্টারেস্ট আর কি প্রিন্সিপাল। এখন দেখেন 2001-এ আমার ইন্টারেস্ট কত ছিল? 2 মিলিয়ন। 6 ইন্টু কত পার্সেন্ট ছিল? 8% ছিল না? সো আমরা এটার ইন্টারেস্ট পেলাম এটা। আর প্রিন্সিপাল আমরা কত রিপেমেন্ট করতেছি? 2 মিলিয়ন। 2 ইন্টু 6, 1.05. So you got the principal. এখন এই যে ইন্টারেস্টটা, এটা কি বিফোর ট্যাক্স না? গ্রস ইন্টারেস্ট। এটা হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো। আর এটা আফটার ট্যাক্স ক্যাশ ফ্লো কত হবে? আফটার ট্যাক্স ক্যাশ ফ্লো তাহলে স্যার 9% কস্ট অফ নিলে হবে না? না, এটা তো 8% ইজ দ্য নমিনাল রেট, 9% উইল বি ইউজড ফর ডিসকাউন্টিং রেট। আপনার 8% ইজ দ্য ইন্টারেস্ট রেট। বোঝা যাচ্ছে? সো আমরা তো অ্যাকচুয়ালি পেমেন্ট করব 8% হিসাবে, বাট এফেক্টিভলি যেহেতু সে ওই যে 5% প্রিন্সিপাল দিচ্ছে, এই কারণে তার ইয়াটা বেড়ে গেছে। সো এটাকে হচ্ছে আমরা 70% করলাম। সো মাই ক্যাশ আউটফ্লো উইল বি দিস, অ্যান্ড ইন দ্য সেকেন্ড ইয়ারে 1,12,000। কিন্তু প্রিন্সিপাল কি আমার ট্যাক্সে অ্যালাউ হয়? অ্যালাউ তো হয় না না, স্যার। অ্যাজ ইজ থাকে। এইটারে আমরা ডিসকাউন্টিং করব 9% হারে। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। দেখেন, হোয়াট ইজ দ্যাট 9%? দ্যাট 9% ইজ বেসিক্যালি দ্য effective cost of capital, অথবা somebody said yield to maturity, বা ওই বন্ডের yield কত, সেটা হচ্ছে ওই 9%. So we need to apply that 9% for discounting these. Okay, so আমরা 8% we have applied, which is nominal rate. আমরা সেটা বের করেছি ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন করার জন্য, and we stripped out the tax out of it, এবং আমরা পেলাম হচ্ছে সেটার আফটার ট্যাক্স রেট, এবং সেটাকে আমরা 9% দিয়ে ডিসকাউন্টিং 1/1.09। এটা ফার্স্ট ইয়ারের ডিসকাউন্টিং রেট। সেকেন্ড ইয়ারে হবে 1/1.09 স্কয়ার, এন্ড এখানে তো এটাও সেম হবে। সো উই ফাউন্ড এটা কিন্তু সেম, কারণ 2002 সেম ইয়ারই রয়েছে। নাও ইউ অ্যাপ্লাই দ্যাট ডিসকাউন্টিং রেট, মাল্টিপ্লাই করেন, পরে যদি আপনি নিয়ে আসেন, and then you sum them up. Here you go. So this is the, এইটা কি বলেন তো? এটা হচ্ছে মার্কেট ভ্যালু অফ বন্ড, বা যেটা আছে সেটার মার্কেট ভ্যালু। এটা কিন্তু ভ্যালুয়েশন হয়ে গেল, ভ্যালুয়েশন অফ দিস পার্টিকুলার বন্ড। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? Yes, কোনো sir. কনফিউশন আছে? কোনো কনফিউশন? আই হোপ যে নো কনফিউশন, তাই না? জানেন, এই ভ্যালুয়েশন ইজ সো ইন্টারেস্টিং। যদি আপনি বলেন যে স্যার আমার ভ্যালুয়েশন করে দেন তো, আমার কয় টাকা দাম আছে, আই ক্যান পসিবলি ডু ইউর ভ্যালুয়েশন। কিভাবে বলেন তো?
কিভাবে হইতে পারে ভ্যালুয়েশন? কার করব ভ্যালুয়েশন? কার ভ্যালুয়েশন করা যায় বলেন তো? কোন প্রজেক্ট? না, ইভেন আপনাদের বলছি, আপনাদের মধ্য থেকে কারো ভ্যালুয়েশন করতে চাই। এইটা হচ্ছে যেমন ধরেন যেভাবে হয় ইস্যুটা, ইউ সি, ধরেন আপনার এজ হচ্ছে এখন 22-23, এখন আপনি মেবি ইউ উইল বিকাম চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এট দ্য এজ অফ 27 or 28। আমরা তখন উই ক্যান থিঙ্ক অফ ইউর লাইফ এক্সপেক্টেন্সি, মেবি আপনি 60 অথবা 65 ইয়ার্স পর্যন্ত জব করবেন। দিস অল আর অ্যাজাম্পশনস, বাকি তো আল্লাহ বাঁচায় রাখবে কিনা সেটা অন্য জিনিস, আমরা ওই আনসার্টেনিটি তো রয়েছে। এইবার দেখেন এইখান থেকে what will be your earning capabilities during this timeline if we can find out that cash flows and if we can discount them and your valuation is that। এই যে মনে করেন রোনালদোর পায়ের কত, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম কত হবে, এটা কিভাবেই করে ওরা, দে অ্যাপ্লাই সিমিলার কাইন্ড অফ মডেল, অলরাইট। সো এইভাবে করে দেন হচ্ছে দে ক্যান পুট এ প্রাইস ট্যাগ অন দ্যাট এন্ড দেন ওই প্রাইসের উপর দেন প্রিমিয়াম সেট করে। সো ভ্যালুয়েশন ওয়ার্ড ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে কোনো একটা পার্টিকুলার বন্ড বা সিকিউরিটি বা অ্যাসেট থেকে যে ক্যাশ ফ্লো আর্নিং করা যাবে, ইফ ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্যাট ক্যাশ ফ্লো ফেয়ারলি এবং তাকে ডিসকাউন্ট করেন ওই যে ইউজিং দ্যাট এফেক্টিভ রেট, দেন ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য মার্কেট ভ্যালু অফ দ্যাট পার্টিকুলার অ্যাসেট বা সিকিউরিটি। Did you get my point? বুঝা যায় না? Yes, sir. গুড। পার্টিকুলারলি এই ক্যালকুলেশন নিয়ে কি কারো কোনো সন্দেহ আছে বা সমস্যা আছে? No, sir. No. Good. এবার আসেন হচ্ছে ইয়েলো লিমিটেড, এটা আমরা দেখলাম। So you should be able to calculate the WSSC now because you have got the market value of all three components and you should be able to calculate, তাই না? বিতে বলছে examine how YOLO Limited should arrive at an appropriate discounting rate to use for calculating the net present value of the new project. নিউ প্রজেক্টের ডিসকাউন্টিং রেট ক্যালকুলেট করার জন্য সে কিভাবে ইউজ করতে পারে। ইন ডুইং সো অ্যাসেস ইন ডিটেইল দ্য কমেন্টস অফ দ্য অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যান্ড দ্য ফাইন্যান্স ডিরেক্টর। সো আপনাকে অ্যাকাউন্টেন্ট এবং ফাইন্যান্স ডিরেক্টরের কমেন্টটাকে অ্যাসেস করতে বলছে। এটা একটু ভালো করে এখন দেখেন। YOLO Limited intends to expand its activities into a new type of product called Super Volcano. So সে একটা নতুন প্রোডাক্টে যাচ্ছে, সুপার ভলকানো। ফার্স্ট কোশ্চেন ট্রিগার্স, does it carry similar level of business risk? আপনারা কি আমার কথা প্রশ্ন বুঝতেছেন যে আমরা যে নতুন বিজনেসে যাচ্ছি, will it have the similar level of business risk? No, sir. কেন আমার এটা দরকার? Because in order to use the current WSCC, we need to ensure that the new investment is in the similar business risk, তাই না? These expansion would involve a considerable initial outlay and a significant degree of uncertainty. এখানে তো বলে দিচ্ছে যে significant uncertainty রয়েছে, so they don't carry the similar level of risk. The company intends to use net present values to assess its viability. There is some confusions, however, as to the most appropriate rate to use the discounting. So এই কারণে confusion arise করছে যে কোনটা হবে আমার discounting rate. The company's new accountant argues, নতুন accountant বলতেছে, we are probably going to use debt finance for the new project, so we should use cost of debt for discounting. If the projects earn more, the cost of interest paid on the debt, we make profit. If it earns less, we make loss. So new accountant বলছে যেহেতু নতুন প্রজেক্ট পুরোটা আমার ইয়া দিয়ে হবে, গিয়ারিং দিয়ে হবে বা ডেট ফাইন্যান্স দিয়ে হবে, we should apply the cost of debt as discounting factor. So what do you think of that? Do you agree with his comment? No, sir. No. Why? স্যার এখানে ফাইন্যান্স রিস্ক ইনক্রিজ হচ্ছে বিকজ পুরোটাই কস্ট অফ ডেথ এর উপরে যাচ্ছে। Very So, good. কারণ because of this additional debt, আমাদের কস্ট অফ মানে ইকুইটি হোল্ডারের রিস্ক অনেক বেড়ে যাচ্ছে এবং ইকুইটি হোল্ডার they will ask for higher return which will effectively increase the weighted average cost of capital. Therefore, we do not agree and you should not agree with the comment of the new accountant. Is that clear?
Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. পরেরটা বলছে the company's finance director was more uncertain. Finance director বলছে I agree that we'll probably use debt to finance the new project if it goes ahead. Still, I favor using current WSCC for discounting as it applies for the overall cost of capital. সে বলতেছে যে আমাদের কারেন্ট WSCC ইউজ করা যায়। কারেন্ট মানে ফাইন্যান্স ডিরেক্টর এই কথা বলতেছে। Do you think he is telling the same thing or he is in the right direction? স্যার এটা স্টিল রং, কারণ তার তো ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার আমাদের এক্সিস্টিংটা বের করার পরে দেখতে হবে যে তার রেশিও কি ছিল স্যার। আর ক্যাপে এক্সিলেন্ট, কারণ এটার স্টিল রং, এটার এইখান থেকে আপনারা রিলেট করবেন। হ্যাঁ, ইউ আর নাও ম্যাচিউরড স্টুডেন্ট, ইউ আর ইন দ্য প্রফেশনাল লেভেল, সো ইউ নিড টু রিলেট। সো রিলেশনটা কি, যে আমার কারেন্ট WSCC ইউজ করা যাবে না বিকজ দে আর ইনভেস্টিং ইন এ নিউ প্রজেক্ট সুপার ভলকানো, সো পসিবলি ইট হ্যাজ গট ডিফারেন্ট বিজনেস রিস্ক দ্যান দ্য কারেন্ট ওয়ান। ঠিক আছে, তার মানে এটা তো আমার চেঞ্জ হচ্ছে। এবং এখানে বলে দিয়েছে কনসিডারেবল ইনিশিয়াল আউটলে অ্যান্ড সিগনিফিকেন্ট ডিগ্রি অফ আনসার্টেনিটি রয়েছে, সো ইনএভিটেবলি ইট ডাজন্ট ফল আন্ডার দ্য সেম বিজনেস রিস্ক মডেল। নাম্বার 2, এইখানে বলছে যে আপনার পুরো ফাইন্যান্সটা সে করবে কিসের থেকে করবে, ডেট ফাইন্যান্সিং থেকে করবে। যেহেতু সে পুরোটা ডেট ফাইন্যান্সিং থেকে করতেছে, তার মানে কারেন্ট ক্যাপিটাল মিক্স সেম থাকতেছে না। We have got no idea whether the current debt interest rate are maintained. We have got no idea whether new project will attract the same tax rate which we are paying now. তো যেহেতু আমার এই কন্ডিশন গুলা মিট করতেছে না, এবং দিস প্রজেক্ট উই নো দিস ইজ কনসিডারেবল আউটলে দরকার, তার মানে দিস ইজ নট ইনসিগনিফিকেন্ট টু। দেয়ারফোর আমাদের ফাইন্যান্স ডিরেক্টর সাহেব যে কথাটা বলতেছে দ্যাট ইজ নট কারেক্ট টু। আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন কিভাবে অ্যান্সার দিতে হয় রিলেট করে কোশ্চেনের সাথে? Yes, sir. গুড। এটা হলো 2 বলছে এক্সামিন দ্য পসিবল কনসিকুয়েন্সেস ফর দ্য কস্ট অফ ইচ টাইপ অফ ক্যাপিটাল অ্যান্ড ফর ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল ফ্রম অ্যাকসেপ্টিং দ্য নিউ প্রজেক্ট, রেফার ওয়ার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টু ইউর ক্যালকুলেশনস ইন এ অ্যাবাভ বাট ফার্দার ক্যালকুলেশনস আর নট রিকোয়ার্ড। মানে ধরেন এই প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের জন্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে কি ইম্প্যাক্ট পড়ে। দেখেন, যদি আমি ইকুইটির কথা বলি অথবা ডেট দিয়ে শুরু করি, ডেটের কস্ট হচ্ছে কি হয়, লোয়েস্ট থাকে না? স্যার লোয়েস্টের থেকে প্রথমে হচ্ছে তারা দে গেট দ্য প্রায়োরিটি। প্রায়োরিটি মানে কি, ইন টার্মস অফ পেমেন্ট, ইন টার্মস অফ ডিসলভ লিকুইডেশন, দে উইল গেট দ্য প্রায়োরিটি। তার কস্ট হচ্ছে লোয়েস্ট হয়, এবং এই কস্টের ওর কস্টটা পরে আসি। ও অ্যাকচুয়ালি কি করে, ইনক্রিজেস দ্য রিস্ক অফ ইকুইটি হোল্ডার্স, তাই না? ইয়েস স্যার। এবং ইকুইটি কস্ট ওর কারণে ইনক্রিজ হয়, বাট ওর কস্টটা ওভারঅল লোয়েস্ট থাকে, এবং ওভারঅল WSCC কে সে কিন্তু ডিক্রিজ করতে হেল্প করে। Am I clear? Have I made myself clear? Are you okay with that? ডেটের ইম্প্যাক্ট কি আমরা বুঝতে পারছি? জি স্যার। ওকে, যদি আমরা বলি প্রেফারেন্স শেয়ার, প্রেফারেন্স শেয়ারের ক্ষেত্রে কি হয়, দে গেট দ্য সেকেন্ড প্রায়োরিটি, তাই না? সেকেন্ড প্রায়োরিটি মানে হচ্ছে আমার ডেট পেমেন্ট করার পরে যারা প্রায়োরিটি পাবে তারা হচ্ছে সেকেন্ড প্রায়োরিটি পায়, এবং ওর কস্ট, ওরা ওই ইকুইটি কস্টকে মডারেটলি ইনক্রিজ করে, তাই না? ওর কারণে ইকুইটি কস্ট, কারণ ইকুইটি হোল্ডার তো তখন জানে যে আগে ডেট হোল্ডারে দিতে হবে, তারপরে প্রেফারেন্স শেয়ারকে দিতে হবে, এরপরে যদি কিছু থাকে দ্য রেসিডিয়াল অ্যামাউন্ট উইল গো টু দ্য ইকুইটি হোল্ডার্স। সো এই জন্য ইকুইটি কস্টটা মডারেটলি ইনক্রিজ করে। তারপরে কি হবে বলুন, সেকেন্ড প্রায়োরিটি পায়, ইকুইটি কস্টকে মডারেটলি ইনক্রিজ করে, এন্ড দেন
ওর কস্টটা মডারেট হয়, মানে প্রেফারেন্স শেয়ারের কস্টটা মডারেট হয়, আর এটা ডাব্লিউএসসিসি কে মডারেটলি ইম্প্যাক্টেড করে বা ইনফ্লুয়েন্স করে। ক্লিয়ার? ফরগেট অ্যাবাউট এনি টাইপো, সো মডারেটলি ইনফ্লুয়েন্স করে। সো আই হোপ যে ইট ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। বাট ফাইনালি ইকুইটি, equity holder, they bears the ultimate risk, right? Equity holder, they are the ultimate risk taker, তারা আলটিমেট রিস্ক নেয়, এই কারণে ওদের কি, ওদের কস্ট ইজ হায়ার বা হাইয়েস্ট তাদের কস্ট থাকে, এবং ওদের কারণে ডাব্লিউএসসিসি সিগনিফিক্যান্টলি ইনক্রিজ করে। ঠিক আছে? So this is how each components of the capital structure is going to impact the WSCC. So are you guys okay with that? এখানে দেখবেন বিরাট ইতিহাস রচনা লেখা আছে বইয়ে, but this is what it is. মানে if you can explain this in your own simple language in the exam hall, that should be all right on this particular question. Did you get me? Yes, sir. Okay. কারণ আমরা যদি কোশ্চেনটা আবার এবার একটু দেখি, what did it say? It says examine the possible consequences for cost of each type of capital and for weighted average cost of capital arising from accepting the new project. Refer from that. তো এখানে এমনি আপনি হয়তো এই যে কেস ফ্যাক্ট নিয়ে আসতে পারেন যে এই পার্টিকুলার প্রজেক্ট ইজ এন্টায়ারলি ফাইন্যান্সড ফ্রম ওয়্যার, এন্টায়ারলি ফাইন্যান্সড ফ্রম ডেট। সো ডেটের কারণে তো আমার এটা তাহলে ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটালকে কমায় দেওয়ার কথা, বাট এট দ্য সেম টাইম ইট উইল ইনক্রিজ দ্য কস্ট অফ ইকুইটি। সো এই পার্টিকুলার কেস ফ্যাক্টকে নিয়ে আসতে পারে। আমি আপনাদেরকে যে কথাটা বলবো সেটা হলো, ইউ নিড টু ডু, you have got some homework. Homework is number 34. You should do it yourself, কারণ এই যে আমাদের নলেজ এতক্ষণ যা হয়েছে এটা দিয়ে আপনি পারবেন। Number 35, you should do it yourself too. 34, 35, হ্যাঁ, এই দুইটা ম্যাথ আপনারা করে ফেলেন, বাকিটা রেস্ট আমি দেখব। ঠিক আছে? তাহলে আপনাদের যা হচ্ছে 34 and 35, that you need to do it yourself. So that brings towards the end of today's class, and you don't want to keep me waiting anymore. So if you permit, we can call it a night. Or if you have any questions, we can discuss. কি বলুন? আমরা কি শেষ করব? Yes, sir. স্যার এক্সেলটা একটু দিয়ে দিবেন স্যার, এক্সেলটা। এক্সেল লাগবে? জি স্যার। এক্সেলে তো ওরকম কিছু আছে? তাহলে আপনাদের এখানেই দিচ্ছি, বেয়ার উইথ মি। আজকে হচ্ছে কত তারিখ? 23/10, তাই না? 23rd August 24 UC। স্যার নেক্সট ক্লাসে কি পড়াবেন স্যার? এইটা পড়াবো, তারপরে হচ্ছে এটা শেষ হলে এইটাই চলবে, এটা শেষ হলে তারপরে তো আপনার ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল হয়তো করব আমরা। ঠিক আছে স্যার এমনি স্যার জেনারেল একটা কোশ্চেন ছিল, এক্সামে কি স্যার সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ইউজ করতে দেবে না জেনারেল ক্যালকুলেটর? হ্যাঁ, সায়েন্টিফিক তো দেয়, সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর তো দেয় যতটুকু যায়। আমি তো নিজে করছি, সায়েন্টিফিক ছাড়া আপনি এই ইয়া কেমনে করবেন, তাই না? স্যার এখনো আসেনি স্যার। না, এটা দিচ্ছি। দেখেন গেছে ওই যে
কে যেন বলতেছে অল আপডেটেড স্টাডি Thank you, ম্যানুয়াল sir. PL এইগুলো হচ্ছে অ্যাভেলেবল। ঠিক আছে, তাইলে ইফ ইউ পারমিট আই ক্যান কল ইট এ নাইট। Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার, গুড নাইট। Good night. আসসালামু আলাইকুম।